Merhaba. Merhaba Merhaba, Umutcan. iyidir Nasılsın? valla. Sağ ol, sende de keyifler nasıl? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Neredesin şu an? Şu an Gaziantep'teyim abi, baklavanın diyarında. Tamam, süper. Nasıl havalar? İyi, biz bir karantina sürecindeyiz ya, dışarı çıkamıyoruz ne yazık ki. Neden? Yani Karantina, evet evet hayır bu ko akşamdan sonra başlamıyor mu hani yoksa Antep özelinde bir şey mi? Yo, yo, benim anne babam, yakalandı koronaya, Okey. o yüzden. Self izolasyondasın. Aynen, aynen, aynen. Tamam, çok geçmiş olsun. Umarım her şey hafif geçerler. Teşekkürler. Yo, düzeldi de sadece işte zamanın bitmesini bekliyoruz. Tamam. Umutcan, bugünkü sunumun Building Evet, Collaborations and Linkages for Driving Turkey and Europe Forward. evet. Eee, Çok geçmeden önce hafiften şeyi sorayım ben. Ondan sonra topu direkt sana atabilirim. Nasıl geçiyor şu Tamam. an senin çalışma durumun, çalışma ortamın, iş olarak? Ya, şimdi şöyle, ben, korona süreci başladıktan sonra mayıs ayında ayrıldım işten. Kıbrıs'taydım ben Hı hı. son 2 yıl. Ayrıldım ve şu anda çalışmıyorum. Sadece, bu zamanı değerlendiriyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü ben çok yoğun çalışan bir insandım. Gökhan da çok iyi bilir. Tamam. Benim için gayet böyle altın gibi bir zaman diyebilirim yani. Evet ya. O iyi oldu gerçekten birçok insan için. Ya, aslında iyi olmadı, yani, ben de sıkılmaya başladım açık söyleyeyim ama, dinlenme açısından çok çok iyi bir zaman benim için. Ya artıları var, eksileri var işte. Evet dediğin gibi. Bir de ben de Evet. mesela böyle hani işte kapandığımızda ya daha böyle hani bu zamana kadar odaklanamadığım konular falan böyle aklıma düştü. Dedim acaba Çünkü öyle mi yapsam, bunu da mı yapsam falan. Şimdi biraz daha böyle tabii sanki ki. fikirler olgunlaşıyor böyle zamanla. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü siz, artık kullanabileceğiniz bir zaman dilimi yakaladınız. Çalışırken böyle bir ortam oluşmuyor ne yazık ki. Evet evet ya onu fark ettim. Çok rutine düşüyoruz böyle çalışırken. Kesinlikle. Yani kendimizi ya özellikle de turizm sektöründe çalışan insanlar kendinden kopuyor diyebilirim yani. Yani Tamam. biz, Gökhan'la, bu Uzakrota'yı Balkanlar'da yaptık. Bilmiyorum belki bilirsin ya Biliyorum. da Hı hı, haberin hı. vardır. Balkanları biliyorum. Ya biz Balkanlar'da yaptığımızda Gökhan'la tanışmıştık. Gökhan o zaman inanamamıştı. Hâlâ inanamıyor gerçi de. Yani bu kadar yoğun çalışılır mı diye. Evet. Ama işte Evet ya. yani Yani artık o kendine de dönemin biraz zaman ayır. Hani çok şey yapma. şu anda inan en iyi yaptığım şeyi yapıyorum. Ama Okey. kendime zaman ayırıyorum. Çok süper. Gökhan yavaştan başlayabilirsin. Ben sana bırakabilirim sahneyi. Eee, tamam ben hemen, şey yapayım. Tamam. Sunumun Kon varsa onu ekrana paylaştırabilirsin. sunumum yok yani ama bir kendim için, hani, konuşmalarımı böyle daha düzgün yapabilmek için bir sunum hazırladım. Onu da geri planda kendim takip edeceğim Tamam. zaten. Okey süperdir. O zaman Ya zaten bir tek ben varım büyük ihtimalle konuşmada. evet sensin. Senin kendi Tamam, sunumun. Aynen oradan tamam, takipte kalacağız biz de. tamamdır. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Eee, öncelikle herkese merhaba sevgili Uzakrota takipçileri ve, değerli turizm çalışanları. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle, My segmentinin outgoing departmanı ile ilgili, bazı fikirlerimi, paylaşacağım. Umarım bütün turizm çalışanları adına, faydalı bir sunum olacağını düşünüyorum. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Benim ismim Umutcan, soy ismim Sarıgül. Eğitimimi yurt dışında Rusça, İngilizce dili, ve edebiyatı bölümünü bitirerek yaptım. Daha sonrasında da, Rusça dil üzerine yine master'ımı yurt dışında tamamladım. Rusça öğretmenliği için, 1,5 yıl formasyon aldım ama sadece staj döneminde, öğretmenlik yaptım. Bunun dışında bölümümle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadım. Eee, büyük ihtimalle daha doğrusu Slav dilinin verdiği avantajla, bu bölgelerde, eee, uzun yıllar turizmle meşgul oldum. Eee, bu bölgeler nereleri? İşte Balkan ülkeleri, Sırbistan başta olmak üzere. Sırbistan'da 3 yıl, yaşadım ve çevre ülkelerde birçok, organizasyonlar yaptım. Yine Ukrayna başta olmak üzere Ukrayna'da da uzun yıllar yaşadım. 7 yılım geçti.
ve çevre ülkelerinde işte Belarus olsun, Moldova olsun, Rusya, Romanya gibi ülkelerde bulundum ve birçok MICE departmanı ile ilgili organizasyonlar yaptım. Bu ülkelere Türkiye başta olmak üzere yine birçok yabancı ülkelerden MICE incentive grupları gelirdi ve bu grupları operasyonlarını A'dan Z'ye yaptım diyebilirim. Neden A'dan Z'ye diyorum? Çünkü ben bu işe çok temelden başladım. 2006-2007 yıllarında fuarlara katılmaya başladım. Bu fuarda yakaladığım kontakları doğru kullanarak yaklaşık 10-12 yıldır çalışıyorum. Ve dediğim gibi yani en temelden başladığım için şu ana kadar geçen süre içerisinde gerek bu bölgelerde tedarikçi ağ kurmak olsun, gerek kurduğum bu tedarikçi ağlarıyla ürün geliştirmek olsun, bu ürünlerle bir müşteri ağ oluşturup sunmak adına kendimi çok iyi geliştirdim. Ve bu birikimlerimle de dediğim gibi irili ufaklı birçok güzel organizasyonların altına imzamı attım. Ama şu andaki devam eden pandemi sürecinden dolayı da kaldım herkes gibi. Ama olsun, ben bu durumun fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Hele de şu son dönemlerde aldığımız güzel aşı haberlerinden dolayı. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatıp yine sahalara dönüp eski performansımızla çalışmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bugün bana ayrılan süre içerisinde MICE sektörünün şu anki durumunu ve gelecekteki durumu hakkında, pandemi sonrası Avrupa ve Türkiye arasındaki işbirliklerinin nasıl geliştirmesi gerektiği hakkında ve bunun önemi hakkında sizlerle fikirlerimi paylaşacağım. Öncelikle bu konuşma ortamını hazırladığı için gecesini gündüzüne katarak bu muhteşem platformu oluşturan sevgili dostum Gökhan'a ve onun ekibine sonsuz teşekkür ederim. Çünkü turizm piyasasının sus olduğu şu dönemlerde elini taşın altına koyarak böyle bir ortam oluşturmak gerçekten alkış hak ediyor diye düşünüyorum. Biz daha öncesinde de karantina sürecinde yani bu herkesin eve kapandığı süreçte de yine YouTube üzerinden bir söyleşi yapmıştık Gökhan'la. O zaman da söylemiştim ama o zaman yanıldığım bir konu olmuş. Ben bu korona sürecinin hızlı biteceğini düşünüyordum. Ama bitmedi, devam etti ama şu andaki gelen haberler beni gerçekten umutlandırıyor. Umarım bu COVID-19 aşısından gelen güzel haberler artarak devam eder ve biz bir an önce işlerimize tekrar döneriz. Lafı fazla uzatmadan da bugünkü paylaşacağım bilgilerimi size bazı konu başlıkları altında sunmaya çalışacağım. Umarım dediğim gibi bütün turizm paydaşları için faydalı bir sunum olur. Bugünkü konu başlıklarımızda size hazırladığım konu başlıklarında birinci olarak mevcut olan pandemi sürecinde turizm sektörünün kazananları ve kaybedenleri kimler oldu? İkinci olarak normalleşme sürecine girerken turizm sektörünün MICE segmenti ne kadar destek aldı ya da almalı? Bu konu hakkında sizlere fikirlerimi sunacağım. Üçüncü olarak da eğer zamanımız yetişirse pandemi sonrası Avrupa ve Türkiye arasında işbirliklerinin nasıl yönetilmesi gerektiği, nasıl geliştirilmesi gerektiği hakkında yine fikirlerimi size aktarmaya çalışacağım. Pandemi sürecinin daha doğrusu bana kazandırdığı nadir şeylerden bir tanesi bol bol kullanabileceğim zaman oldu. Sakin kafayla düşünebileceğim zaman bulabilmem oldu. Çünkü eğer turizmle meşgul iseniz ve yoğun çalışan bir ortamdaysanız gerçekten kendinize ayırabileceğiniz zaman bulmak konusunda biraz şanssız olabiliyorsunuz. Bir de outgoing departmanı yönetiyorsanız bu daha da bir vahim durum olabiliyor bazen ne yazık ki. İşte bu bol bol zamanlarımı nasıl olumlu değerlendirebilirim düşüncesi içerisindeyken beni ve departmanımı ilgilendiren ya da daha doğrusu turizm sektörünü ilgilendiren birçok araştırmalar yaptım. Ve bu araştırmalarda gerçekten beni daha da geliştirebilecek konuları buldum diyebilirim. Ve daha doğrusu şunu da diyebilirim.
iyi bildiğimi düşündüğüm şeyleri aslında eksik yaptığımı, daha fazla şeyler katabileceğimi fark ettim, keşfettim. Bu da dediğim gibi yani bu boş zamanın bana verdiği bir avantaj oldu. Yani pandeminin bana kattığı en olumlu şeylerden bir tanesi oldu. Dediğim gibi aslında lafı da fazla uzatmadan direkt isterseniz konulara geçelim. Birinci konu başlığımız olan mevcut pandemi sürecinde turizm sektörünün kazananları ve kaybedenleri kimler oldu? Bu konu hakkında sizlerle fikirlerimi paylaşacağım. Kazanan oldu mu diye bir soru oluşabilir kafanızda. Ya da şu an belki direkt bu soruyu duyduktan sonra bazı şeyler kafanızda canlanmış olabilir. Buna ben şu şekilde cevap vermek isterim. Birincisi, her türlü zarar ortamını fırsata çevirmesini bilen pozitif düşünceli insanlar kazandı ve kazanmaya devam ediyorlar. İkincisi, yönetici gruplarında bu yatırıma gerek var mı acaba? Yani böyle bir yatırım yapmalı mıyız diye düşünenlere rağmen yatırım yapmış olan sektör yöneticileri kazandı ve kazanmaya da devam ediyorlar. Ve her zaman da bir adım önde olacaklar diye düşünüyorum. Türkiye'de profesyonel olarak gerçek anlamda teknolojiye yatırım yapmış, faaliyet gösteren kaç tane acente ya da tur operatörü var? Sayabilir misiniz diye soracak olursanız, inanın buna net bir cevabım olmaz ama 5 parmağın geçmeyeceğini düşünüyorum. Ve bu tarz yatırımları daha önce yapmamış olup şu anda da yapmamaya devam edenlerin kesinlikle yakın gelecekte bir yerinin olmadığını düşünüyorum. Bence bu tarz konulara acente ya da tur operatörü yatırımcılarının çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kim kazandı, kim kaybetti diye sorarken kim kazandı, yani kim diye bir örnek vermemi isterseniz size bu konu hakkında herkes için artık popüler olmuş olan, bugünlerde kulağımızın çok aşina olduğu, hatta Türk eğitim kurumlarının bile kullandığı Zoom'u örnek verebilirim. Şimdi şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Zoom acaba yani seyahat endüstrisi için mi yapıldı diyebilirsiniz. Ben çok iyi araştırdım Zoom'u. Zoom gerçekten kurulma amacı büyük şirketlerin, global şirketlerin birbirleriyle yaptıkları uzaktan bağlantılı toplantılarda daha kaliteli bir ortam oluşturmak adına yapılmış. Bu çok ilginç. Yani bunu düşünerek yapılmışlar. Çünkü Zoom'un verdiği hizmetinde sosyal medya yazılımı veriyor. Ama bunu daha profesyonel hale getirmek için böyle bir yazılım düşünülmüş. Ve şu anda gördüğünüz gibi herkes kullanıyor bu programı. Zoom'un çok ilginç de bir hikayesi var. Onu da anlatayım kısaca. Zoom'un kurucusu olan 1970 Çin doğumlu Eric Yuan daha önce Webex'te mühendislikten sorumlu bir başkan yardımcısı olarak çalışmış. Çok ilginçtir. Amerika'ya da 8 defa vize başvurusunda bulunmuş ama ne yazık ki 8 defa da reddedilmiş ama hiç pes etmemiş birisi. Bugün Zoom 2019 yılında Amerika'da halka arz edilmiş. Amerika'da, ABD borsasında ve Nasdaq endeksinde işlem görmeye başlamış. 2019 yılı verilerine göre, ki bu henüz pandemi öncesinden bahsediyorum, şirketin geliri, yıllık geliri %88 artış göstermiş ve net karı 25 milyon dolar civarlarında kapatmış. Bu söylediğim size 2019 verileri. 2020 verileri tahmini rakamlara göre veriliyor şu an için. Şirketin değeri 10 kat artmış. Ve şu anda bu program birçok platformda kullanılıyor. Siz de biliyorsunuz. Bunun yanında sanal ortamdaki toplantılar için bazı yazılımlar var. Zoom'dan daha kaliteli, görsel olarak daha doyurucu olan ve bu yazılımlar dediğim gibi pandemi öncesinde, yani yıllar öncesinde düşünülmüş ve şu anda aktif olarak kullanılan programlar. Buna virtual meeting programları da diyebiliriz ya da virtual events'leri diye de araştırabilirsiniz. Şu anda isim sizlerle paylaşmayacağım. Ama dediğim gibi internette çok basit virtual events yazılımları.
Şimdi turizm sektöründe çalışanlar olarak kafamıza bir balyaz gibi inmiş olan bu Covid-19 pandemisi ne kadar doğru yatırımlar olduğunu görmüş olduk bu tarz yazılımların. Bugün Türkiye'de bu yatırımları ciddi paralar ödeyip kısa dönem içerisinde kâra geçmek isteyen MICE ajantalarının olduğunu biliyorum. Ama bunu profesyonel olarak gerçekleştirmek konusunda ne kadar başarılı olurlar? Bu bir muamma. Ama şöyle bir laf vardır, yani zarar neresinden dönerseniz kârdır diye. Umarım bundan sonraki süreçte bu tarz yatırımlar daha ön planda olur, daha olumlu kullanılmaya başlanır. Ki pandemi süreci bize bunu gösterdi ki bu tarz teknoloji yatırımlarının, turizm sektörü adına konuşuyorum, ne kadar gerekli ve ne kadar doğru yatırımlar olduğunu kanıtlamış oldular. Hemen ikinci konu başlığımıza da geçeyim. Çünkü birinci konu başlığıyla ilgili aslında bazı bağlantılı durumlar burada da var. Şimdi teknoloji yatırımından bahsediyorum. Yatırım yaparken ülkenin altyapısı bu da çok önemli. Bunu işte şimdi ikinci konu başlığında birazcık daha detaylı inceleyeceğiz. Dediğim gibi turizme yapılan Türkiye'de ne yazık ki teknolojinin birazcık çok uzakta kalmış. Bu da bu pandemi süreci ortaya çıktı genelde. Yani bunu ben sürekli tartıştığım için, konuştuğum için sizlerle paylaşmak istiyorum. Pandemi sürecini kim bilebilirdi ki? Yani böyle bir sürecin olabileceğini kim düşünebilirdi ki diye bir soru geliyor. Şimdi böyle bir sürecin olabileceğini evet kimse tahmin edemezdi. Ama turizmin tarihini incelediğinizde aslında bu tarz sorunların daha önce de yaşandığını görüyorsunuz. Yani dün ben mesela takip ettiğim bir sunumda Travelzone'un sahibi Barış Bey tarafından çok güzel bir sunum dinledim. Gerçekten kendisi çok tebrik ederim. Şundan bahsetti. Dedi ki kitle turizminin geçmişi 250 yıla dayanıyor. Bunu ben daha önce de araştırmışım. Doğru söylüyor. 1750 yıllarında Hindistan olsun, İngiltere olsun kitle turizmine başlamış. Ve bu kitle turizmi günümüze kadar devam etmiş. Hala da devam ediyor. Bu geçen süre içerisinde birçok pandemi durumları yaşanmış. Yani bizim şahit olduğumuz durumlar da var. İşte kuş gribi olsun, domuz gribi olsun. Bunlara rağmen kitle turizmi durmadı, devam etti ve hala da devam ediyor. Tabii ki şu anki yaşadığımız pandemi daha farklı, daha tehlikeli ve daha hızlı yayılıyor ama bu da bitecek. Emin olun bitecek. Ve biz yine dediğim gibi turizm çalışanları olarak sahalara döneceğiz. Ve bu kitle turizmi devam ettireceğiz. Peki normalleşme süreci, yani bu süreç bittikten sonra bu tarz yazılımlara gerek olur mu diye düşünecek olursanız bence kesinlikle olur. Bunun daha da geliştirilmesi gerekir ve her şey normal olduğu süreçte bile bunları aktif şekilde kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ikinci konu başlığımız olan normalleşme sürecine giderken turizm sektöründe, yani MICE segment olarak bahsediyorum. Özellikle de outgoing departmanlarından bahsediyorum. Yani outgoing'de uğraşan ajantalardan bahsediyorum. Bunlar destek aldı mı bu zamana kadar ya da almalı mı ya da hangi yollar izlenmeli destekler konusunda bunları birazcık sizle tartışmak istiyorum. Bu konu gerçekten böyle uzun uzadıya konuşulması, derinlemesine konuşulması gereken bir konu ama ben bunu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. İlk önce pandemi sürecinin başlangıcından şu ana kadar geçen süre içerisinde özellikle MICE grupları yapan outgoing ajantaları ne kadar destek aldı diye soracak olursanız cevabım net ve kocaman bir hiç olacaktır. Çünkü destek derken bunu sadece maddi olarak düşünmenizi istemiyorum. Yani manevi bir destek de olabilirdi. Yani çünkü bizleri temsil eden bazı birlikler var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi TURSAP. Şimdi bunlar destek oldu mu diye soracak olursanız bence olmadı ya da yeterince olmadı diyelim daha doğrusu. Çok pasif ve sessiz kaldılar. Şimdi
şöyle diyebilirsiniz, yani sınırlar kapandı, ne yapabiliriz? Yani uçaklar uçmadı. Yani böyle bir ortamda nasıl bir destek olabiliriz diye soracak olursanız. Yani evet, büyük ölçüde de haklılar. Bugün sınırlar kapalı, ne yapabilirlerdi ki diye biliriz. Bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman evet, sektöre bir maddi destek olabilir ya da maddi desteği teşvik eden tepkiler olabilirdi. Ama bunların hiçbiri yapılmadı ve sessiz kalındı. Ben buna gerçekten bir anlam veremiyorum. Hala düşünüyorum. Yani neden bizim birliğimiz, yani acentaların birliği olan TÜRSAV'ın bu kadar sessiz kalmasına bir anlam veremiyorum. Neler yapılabilirdi diye soracak olursanız faizsiz krediler verilebilirdi. Özellikle de outgoing yapan acentelere. Ya da bu acentelerin masraflarını minimuma indiren aylık sabit bir para verilebilirdi diye düşünüyorum. Bunun gibi daha birçok şeyi sayabilirim. Ama dediğim gibi olması gereken bu destekler ne yazık ki yapılmadı. Bu destekler için bir adım da atılmadı. Yani sadece şunu biliyorum. IMAIS kuruluşunun bir acente etkilerini toplayıp Turizm Bakanlığı'na bir mektup yazdığını biliyorum ama bu da takip edilmedi. Bir defa uğraşıldı ve bırakıldı diye biliyorum. Şimdi hastasınız. Size bir tablet ilaç yazılmış. Bir tanesini kullanıyorsunuz. 10 tane var içinde. Bir tanesini kullanıyorsunuz. 9 tanesini atıyorsunuz. İyileşmezsiniz o zaman. Hastalığınızı iyi takip ediyor olmanız gerekir. Bu nedenle dediğim gibi destek anlamında ne yazık ki özellikle de outgoing acenteleri yalnız bırakıldı diyebilirim. Bizim outgoing yapan acentelerin ikinci bir sorun daha var. Bu aslında buzdağının görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısmı var. Bu da ne diye soracak olursanız, koronanın bittiğini düşünün. Hemen arkasından ekonomik kriz sorunu gelecek. Zaten mevcut bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu korona sonrasında daha da derinleşecek diye düşünüyorum. İşte Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi. Yani ben bu konuda gerçekten acenteleri temsil eden TÜRSAB'a yine yüklenmek istiyorum ama bu konuda gerçekten çok kızgınım. Neden diye soracak olursanız, birliği altında toplanmış acentelerin bunu outgoing yapan firmalar ne yapacak deyip bu Türk lirasının değer kaybetmesinin tepkisini göstermeyecek mi diye düşünüyorum. Bekliyorum da açıkçası. Ama böyle bir tepki yok henüz. En basiti şu anki bulunduğumuz ortamdan bahsedeyim mesela. Birileri elini taşın altına koyuyor. Turizm bileşenlerini bir araya getiriyor. Ve böyle bir ortam oluşturuyor. Yani burada sorunlar konuşuluyor, çözümler konuşuluyor. Yani bu ortamda bile TÜRSAP yok. Yani birliği temsil eden, acenteleri temsil eden bir birlik böyle bir platformda yok. Ben gerçekten buna anlam veremiyorum. Ne kadar bu böyle devam eder ya da değişikliğin zamanı gelmiş midir diye soracak olursanız, bence her şeyin ilacı değişikliktir diyebilirim. TÜRSAP hiçbir şey yapmıyor mu diye sorabilirsiniz. Yapıyor. Takip ediyorum. İnanın bana. Yani incoming anlamında, incoming bazında çok güzel şeyleri de var. Yani yararlı, faydalı etkinlikleri de oluyor ama dediğim gibi yani bu turizm sadece incoming'den oluşmuyor. Outgoing yapan birisi olarak bu departmanı yönetmiş birisi olarak söyleyeyim. Ne yazık ki biz diyebilirim. TÜRSAV'ın gerçekten bu birazcık komik olabilir. Takip ettiğim en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi Sayın Başkan Firuz Balkaya'nın başsağlığı mesajları. Allah ölenlerimizden gani gani rahmet eylesin. Tabii ki ölüm üzücü bir durum ama acenteleri temsil eden bir birliğin etkinliğini arttırmadığı sürece bu outgoing yapan acentelerinde gerçekten ölümüne sebep olacaklar. Şimdi birinci konu başında size bahsetmiştim. Turizm sektörüne teknoloji olan yatırımların desteklenmesi konusu ve bu desteklerin
oluşması için o ülkedeki altyapının da oluşması gerekir ya da var olan imkanları harekete geçirilmesi gerekir. Yani bu konu hakkında da size bazı fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Bugün global firmaları sanal ortamlarda buluşturmak için özellikle de pandemi sürecinde daha popüler hale gelen sanal ortam yazılımlarından bahsediyoruz. Peki bu yazılımların yapılması için sadece sermaye yetiyor mu? Bence hayır. Turizm sektöründe kalifiye elemanların yetiştirildiği, biliyorsunuz, üniversitemizde turizm ve otelcilik bölümlerimiz mevcut. Ama burada sadece otel yönetmeliği, misafir ilişkileri, tur operatörü ve acente işletmeciliği gibi konular işleniyor. Teknoloji anlamında bir destek yok. Yani şimdi turizmle ilgili bir teknolojiye yatırım yapacaksınız ama bir yazılımla uğraşacaksınız. Ama bunu sadece yazılım bölümünü bitirmiş insanlar bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Gerçekten denenmiş ve kendi gözümle gözlemlediğim bir olay. Bir yazılım firmasına başvuruyorsunuz, iş getiriyorsunuz ve turizm sektörü için yazılım yapmak istiyorsunuz. Ama inanın bir yere kadar anlatabiliyorsunuz yazılımcıya ve yazılımcının turizm bilgisi olmadığı için de size istediğiniz ürünü tam olarak sunamıyor. Bence turizm sektörü için eğitim alan kişilere bu yazılım programlarının yönlendirilmesi gibi eğitimler verilebilir. İşte bu bağlamda Eğitim Bakanlığı olsun, hem Turizm Bakanlığı olsun harekete geçerek bu bölümlere, yani turizm otelcilik bölümüne, bir de Hindistan ve Amerika'da bu var. Ki bizim ülkemiz bu konuda biraz geride kalmış. Ya da geride kalmış demeyeyim, mevcut olan imkanlarını bu yönde kullanmamış diyeyim. Bunun için biraz bence harekete geçilmesinin zamanı geldi. Özellikle de bu süreçten sonra artık birazcık daha olaya bu şekilde teknolojik açıdan bakmamızın gerektiğini düşünüyorum. İşte bu tarz durumlarda beklenmedik vakaların yaşandığı, işte bu korona sürecinde bu tarz yatırımların ne kadar değerli olduğunu herkes görüyordur, görmüştür. Umarım dediğim gibi bundan sonraki süreçte de bu tarz yatırımlara desteğini arttırır hem turizm yatırımcıları hem turizm bakanlığı. Şimdi aslında bizim konu başlığımız bu şu ana kadar konuştuklarım değildi. Ama ben bunları gerçekten gönülden ekleyerek konuştum. İsterseniz 3. konu başlığımıza geçelim. Hazır zamanımız da yetişiyorken. Şimdi 3. konu başlığımız pandemi sonrası Avrupa ve Türkiye arasındaki işbirliklerinin nasıl yönetilmesi gerektiği ve nasıl geliştirilmesi gerektiği hakkında. Bu konu hakkında da fikirlerimi sunacağım. Şimdi biliyorsunuz pandemi süreci yaklaşık bir 11 aydır devam ediyor. Yani belki Türkiye'de evet Mart ayından sonra başladı ama global olarak bakarsanız Ocak itibariyle 2020 Ocak itibariyle bu süreç başladı ve şu anda hala devam ediyor. Ama konunun sunumun başında bahsettiğim gibi son dönemlerde aldığımız bu aşı haberleri, güzel aşı haberleri umarım artarak devam eder ve bu süreç biter. Bu geçen süreç içerisinde Avrupa'da ya da Avrupa'dan bahsetmek istiyorum. Aslında bunu global olarak düşünmek lazım ama kendi bölgem Avrupa olduğu için oradan bahsetmek istiyorum. Avrupa'da çalıştığımız birçok tedarikçi, özellikle kendi açımdan söyleyeyim, şu anda işlerini bırakmış durumdalar. Çoğu başka işlere yöneldi ne yazık ki. Hatta şöyle söyleyeyim, kuryecilik yapan bile var. Yani böyle bir süreç içerisindeler şu anda. Tekrar işlerine dönerler mi bilmiyorum. Ama işte bu tarz ilişkilerin sıcak tutulması için
bağlantıların kopmaması için sürekli iş olsun ya da olmasın bunlarla yazışmak gerekiyor ya da kendinizi hatırlatmanız gerekiyor. Ben bu zamana kadar tedarik ağı kurma konusunda iyi olduğumu da düşünüyorum. Bu zamana kadar çalışmaya devam ettiğimi ya da çalışmayı bir şekilde bıraktığım insanlarla bile hala görüşüyorum. Ki şu anki Uzakrota platformunda da bu kişiler mevcut. İyi bilirler, tanırlar beni. Hiçbir zaman bağlantılarımı koparmadım. İşte bu süreçte outgoing yapan firmaların bu bağlantıları koparmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız en azından işi bırakmış olsalar dahi onları tekrar motive ederek belki işe döndürebilir, destek olabilirsiniz. Ya da bağlantılar daha önce turizm sektöründe çalıştıkları için sizi başka bağlantılara güzel şekilde yönlendirebilir çalışan insanlar. İkincisi de şu, biliyorsunuz outgoing yaparken tedarikçiyle sadece yerel hizmetler konusunda anlaşabiliyorsunuz. Ya da işte otel satın almasını siz yapıyorsunuz. Hatta restoran satın almasına kadar yapabiliyorsunuz bulunduğunuz yerden. Bu nedenle sadece tedarikçi değil, bu otel ve diğer hizmetler konusunda da yine bağlantılarınızı sıcak ve güncel tutmanıza fayda olacağını düşünüyorum. Ben sürekli yazışıyorum. Oteller olsun, restoranlar olsun, işte transport firmaları olsun. Hiçbir zaman bağlantımı koparmadım. Ben yaklaşık Mayıs ayından beridir hiçbir firmada çalışmıyorum da aynı zamanda. Mayıs ayında yani kendime zaman ayırabilmek adına, daha sakin düşünebilmek adına işime son verdim ve ayrıldım işimden ve şu anda doğru yaptığımı da düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız inanın bana yani belki çalıştığım dönemde de bol bol zaman olacaktı ama daha olumlu düşünmeye başladım. Daha araştırmacı birisi olmaya başladım. Ve şu anda o araştırmaların bana kattığı çok şey oldu. İşte bunları da olumlu şekilde kullanıp zamanı geldiğinde tekrar işime döneceğimi düşünüyorum. Şimdi bu konuştuklarımızın dışında bir de şundan bahsetmek istiyorum. Pandemi sürecinin bize gösterdiği bazı şeyler oldu. Mesela benim farkına vardığım konulardan bir tanesi şu. Turizm sektöründe gerçekten bu işe gönül vermiş olan insanlar, sermayelerini koymuş, paralarını yatırmış olan insanlar ve bu işi sadece kar amaçlı gören insanları birbirinden ayırdı. Yani sermaye el değiştiriyor diyebiliriz. Bunu nasıl görüyorum? Bugün bu işe gönül vererek, yani şimdi her ticarette kar amacı gütmek tabii ki herkesin hakkı. Buna katılıyorum. Ama bu işe gönül vermeden sadece yatırım amaçlı yapmış olan turizm yatırımcıları bugün piyasada yoklar. Ve pandemi sürecinin başlamasından itibaren çok kısa sürede iş yerlerini kapattılar ve çalışanlarını ne yazık ki ortada bıraktılar. Çok iyi bildiğim, takip ettiğim insanlar olduğu için yani bu tarz acenteler olduğu için biliyorum bunları. Bunun yanında hala işçilerini tutan, bu işe gerçekten gönül vermiş, emek harcamış, yıllarını vermiş olan insanlar bir şekilde ya birikimleriyle ya da kredi çekerek işçilerini hala tutuyorlar. Ben onlara herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten saygıyı hak eden insanlar. Bunun gibi birkaç tane çok yakından tanıdığım, hatta kendi iş yerim için de bunu söyleyebilirim, eski iş yerim için de. Gerçekten onları tebrik ederim. Böyle bir ortamda destek olmak, işçilerini bir arada tutmak aslında piyasayı ayakta tutmak demektir. Yani sadece bunu kendi iş yeri anlamında düşünmeyin. Çünkü turizm büyük bir camia. Ne kadar siz bir arada durursanız ya da biz bir arada durursak o kadar ayakta kalmasını becerebiliriz. Bu nedenle dediğim gibi bu bağlamda bu turizme gönül vermiş ve yatırımına devam eden insanlara herkesin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi
hep outgoing'den bahsettik. Aslında incoming benim departmanım değil ama şöyle ilginç bir durum da var. Ben bu bölgelerde yaşarken aslında incoming yapıyordum ama bütün şirketim, çalıştığım yerler hep Türkiye merkezli olduğu için aslında outgoing gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu nedenle hep outgoing yaptım diyebilirim. Outgoing yaparken işlerin geliştirilmesi hakkında birazcık fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle acentelerin, ben bunu Türkiye'de hiçbir acentede görmedim ne yazık ki. Çok dikkat ettiğim bir konudur. Bir ürün geliştirme departmanı yok. Ya da var, sadece bu konu üzerine çalışmıyor. Farklı işlerle de uğraşıyorlar ve bu nedenle de bu işe odaklanılmıyor diye düşünüyorum. Şimdi bir iş yaparken herhangi bir işten bahsediyorum. Yani sadece turizm için değil. Bir elinizde bir ürününüzün olması lazım ki bunu satabilirsiniz. Ve inanın bana ürünler satılırken değil, alınırken kazanılıyor. Yani sizin bir satın alma departmanınız var. Bir de ürün geliştirme departmanınızın olmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani bu süreçte bundan sonraki yapılacak olan yatırımlarda çünkü dediğim gibi artık bu pandemi o kadar uzun sürdü ki birçok insanı bıktırdı ve işten ayırdı ve sermaye el değiştirmeye başlıyor. Yani bugün e, benim çalışıp aktif olarak çalıştığım onlarca tedarikçim işlerini bıraktılar. Geri döneceklerini zannetmiyorum. Şimdi ne yapılması gerekiyor? Tekrar bu bölgelerde tedarik ağının oluşturulması gerekiyor ki ürün üretebilirsiniz. İşte bu bağlamda acentelerin, özellikle de outgoing yapan acentelerin bir ürün departmanının oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Yani bunun için çok büyük bir iş gücüne gerek yok. Bu iş için belli başlı kişileri yönlendirebilirsiniz ve bu kişilerden hedef bölgelerinizde ürün oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Bu emin olun uzun anlamda size çok yararlı olabilecek durumlar olur. Çünkü ben bu işe başladığımda, daha doğrusu bu işte kendimi keşfetmeye başladığımda böyle bir eksikliğin olduğunu fark ettim ve destinasyonu keşfederken sürekli kendimi bu yönde geliştirmeye çalıştım. Çünkü bu işin temeli bu diyebilirim aslında. Yani siz bir ürün oluşturuyorsunuz. Ürününüzün farklı olması gerekiyor. Satın almasının çok iyi yapılması gerekiyor. Kontratların mesela çok iyi yapılması gerekiyor ki geri dönüp satış yaparken bir farkınızın República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de
Bana ayrılan sürenin sanırım artık sonuna geldik. Bu son cümlelerimi söylerken tekrar Uzakrota'nın ekibine ve kurucusu olan sevgili dostum Gökhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz turizm bileşenleri paydaşları olarak her zaman bir arada da olmamız gerekiyor ve Gökhan gerçekten bunu çok iyi yapıyor. Onu herkesin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Bundan sonra başarılarının devam etmesini diliyorum ona. Umarım dediğim gibi yani bu son dönemlerde aldığımız korona aşısının da güzel haberleri geliyor. Bu haberler umarım devam eder ve bu süreç en kısa sürede biter ve biz artık normal sürece, normal hayatımıza başlarız ve tekrar motive olarak turizm sektörüne devam ederiz. Herkese katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir yerde tekrar görüşür ve artık bu tarz konuşmalarımızı, bu tarz platformları yine eskisi gibi herkesin bulunduğu bir ortamda yapmaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Turkish Airlines has a very young fleet consisting of aircraft with most advanced systems. Hi there. Hi, Jonas. Hi. How are you? I'm good. I'm good. Where have you been? Where are you based now? In Helsinki. Helsinki, Finland. Yeah, How is it? the light which is coming here is not natural light. It's What time is it there now? it's 1 hour before, so it's just 10 a.m. 10:15. 10 a.m. Okay, Yeah. 10:15. Is it snowing? To be honest, I haven't been outside yet today, but not today. It was snowing 2 days ago, 3 days ago,
A little bit, but it's not in Helsinki. It's still dark and gray, unfortunately. Okay. Maybe in Christmas time we will have white Christmas. Let's see. If not in Helsinki, at least in the northern parts of Finland. Okay, cool. How is pandemic is going in Finland? Relatively well, if I may say it. I think it's the best performing country in Europe at the moment, if you look at it from that angle. But of course, we're coming delayed in regards to figures and numbers as where other countries are, like Nordic. Let's say Norway went to a little bit of a lockdown mode now in the last 2-3 weeks. Then Sweden and then Finland is now kind of picking up. So I think we're just coming behind, but relatively good figures in that respect. And we don't really have a full lockdown. Things are still open and so forth. Okay, cool. Jonas, your presentation will be the past, the present, and the future of the meeting sector of the MICE industry. Do you have any presentation that you will be using during your talk? Yes, I will. So I'll share my screen. Do you want me to do Okay. it now or? Yeah, you can do it now. We can try, and then I can pass you the ball. And perfect. Okay, Jonas. So I'm leaving the stage to you. Thank you. Feel free. Have a nice talk, and we'll be in contact after. Perfect. Bye bye. All right, hey everyone, and welcome also, and pleasure to have you here. Today, the topic was the past, present, and future of the meeting sector. And as you know, it's quite an ambitious topic, and we could capture it from many different angles. I have now looked into kind of more on the figures of what did we see as meetings and events industry happening in the past. And of course, today, the kind of present situation is that we're living in a crisis or a pandemic situation where meetings and events are not held. So therefore, the present kind of numbers and figures are not there, but I will give you also the assumptions as where we as a company and as me personally believe that the industry is going. And secondly, we will look at a little bit more on the technology landscape, because technology is now everywhere and it's evolving, how it has been impacting in the past, in the present, and in the future. But before going there, a little bit about us and myself. So I've been in the hospitality MICE industry since 2004, 2005. Running an event agency before and doing thousands of corporates and consumer events before founding Meeting Package in 2013-14. And we've kind of had a long journey during the past and seen different kinds of events and been focusing on different kind of niches in the industry. And nowadays, our main products are on the distribution landscape. So we see transactional journeys and transactional revenues coming in from the likes of DMCs, OTAs, venue directories, etc., that want to get access to better quality content of meeting rooms. The second, what we provide is a booking engine that can enable any hotel to sell on their own web channels directly online. And the third one is our venue and sales management platform, which allows anyone to take control on the hotel and supplier side of their services itself. So as I described earlier, we're going through now the past figures, trends, and future assumptions. And second part will be purely based on technology angle. So again, if you're not a supplier, i.e. hotel, venue, travel agency, and so forth, the second part might not be too much relevant for you, but I will be trying to kind of cover both sides from the demand side as well as the supply side, so you understand where the industry is heading and what should be there. If you look at the industry before, let's say, COVID, again, why I use before COVID is that this year, if you look at the industry, most probably it's going to look completely different because majority of the bigger events have been cancelled or postponed.
So we're talking about a 650 billion USD industry in total, the MICE industry. We're not now talking about only meetings or events, we're talking about the whole MICE industry, including conferences, exhibitions, and so forth. And out of this 650 billion industry, 183 billion is catered from off-site meetings and events of 10 to 100 attendees. And if we look at the historical transactional path again, we can see that 66% of the transactions were less than 25%. So even though the revenue is generated by the larger events, the volume in quantity amount is actually in the smaller events. And only over 10% is more than the 100 events or so. And now we're talking about corporate events. So we're not talking about, let's say, sales events, branding events, or product launches, and so these kind of consumer events. We're talking about corporate events here, internal and external, both in case. And looking at the patterns again here is that we can see that majority of the orders. So if you look at the first order date, green barrel here, we can notice that the biggest order has been from corporates during the weekdays again. And it's quite relatively stable in regards to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. But then Saturday and Sunday again low, because that is typically catered by the consumers then who are booking their weddings, other events, etc. But then interesting part is that the event date is actually going closer to Wednesday, Thursday, Friday. And if we look at these figures now, we will expect that the figures and the order days will actually stabilize more, as well as the event days as we go forward. Because now typically the Thursday, Friday event was for the people in the companies and organizations that, hey, we want to book the offsite meetings so we can get the Friday off, for example. Now the meetings are getting smaller and smaller and smaller and more ad hoc, which is not dependent on anymore on the weekday. It might be a sales meeting, it might be something else, where we believe that it will start balancing evenly across Mondays to Fridays. Then looking a little bit of data on where are events held. So this is kind of a past figures again. So where are events held? So 72% of the events on the global landscape from our data has been held in hotels. 11% is in these kind of conference centers, business centers, co-working spaces. Then we have 14% in unique venues, which doesn't fit into those two brackets or baskets, and then 3% restaurants. And looking at the data here, we can see half-day events and full-day events to be more or less in balance between each other, and then more than one-day events to be in the hotels, for example, 15%. And again, what we expect here is that the half-day event will increase, and it's not going to be any more half-day events. We're talking about hours. And what we mean by this is that we need to have a new category of how we measure meetings and events and how are they held. So instead of half-day event, full-day event, more than a day, we should have hours, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. And it could be relatively from 9 to 10, 11 to 12, or whatever timing it is. And if we look at the lead time for events, we can see that on average it's been around there 40 days or so on a UK and global perspective. And again, where we expect this to go is that we believe that the lead time, and we already see, if we look at the bookings today that are happening even during the crisis, the lead time, it has dropped to less than 4 days. So if I'm booking something, and this is for the smaller events, there's two occasions, the big events, which we're still counting on in the future as a corporate customer. They're booking them till June, July, or even end of next year. But when it comes to
smaller events, the lead time has actually significantly dropped to less than a week, or let's say less. I think it's for less than 4, or on average 4.4 days from today. Then when I book the meeting, the event date is. And interesting to understand at the moment is the fact and the reality that we live in the middle of the pandemic. And as where the hotel industry, the travel industry, the hospitality and travel industry has been facing a lot of hits through the COVID-19, the meetings and events segment can be relatively seen from the same perspective, because there's no business travelers, or the hotels are closed, or the occupancy is low. This is typically reflecting to the MFE, meetings and events forecasting also. The problem is that in the industry, there is no player which would distribute the information like SiteMinder or SDR for the meetings and events, and the kind of volumes generated in a hotel or a venue, and how it's going during those periods. And as we can see, kind of we were going back, then this is from SiteMinder, we were going back to kind of getting back on track with the booking momentum. And this is what we saw from the meetings and events side also, that, hey, we were going well in July, August, September. It was still kind of increasing. But then when the new lockdowns hit again, the cancellation rates started coming in. And this is the same what we see in the bedroom side also. If you look at the SDR, and this is something that I just took from their latest presentation, because this is relatively good news for everyone in the industry, is that people are still driven by events and leisure happenings, i.e., for example, Mobile World Congress in Barcelona, we can see that spike in Barcelona occupancy. So if we look at the figures and compare them to the events of the future, i.e., for example, this Mobile World Congress, we can see that people are still booking meetings and events, or they're booking bedrooms, and their occupancy is driving through global events. So what's our estimation, or what are we predicting, and kind of our assumption? And bear in mind, we don't know the real answers, that this is our assumptions. And this is what we predict, is that the whole global MICE industry, the industry itself will decrease. So we're not going to be talking anymore about 650 billion USD industry, but instead something else which is smaller. And at the same time, we believe that the offsite percentage of the smaller events of 10 to 100 is going to increase. So as where the full market will decrease, we believe that the niche area of the 10 to 100 people events, corporate events, will increase. And before jumping to the kind of technology side of the presentation, I'm going to go through the assumptions going forward. So first of all, our firm belief is that small and domestic meetings will recover first. And one of the main reasons, again, is that business travel will take some time to recover, and the fact that smaller meetings and events will need to happen because people are still working from home, they are stopping their office rents, etc. Kind of companies will not have enough space anymore in the future, or they don't have that space that they used to have in the past, which again will impact the fact that there's still going to be meetings held, and they're going to be more ad hoc, they're going to be more quicker and more smaller and more domestic. Larger international corporate events will be the last to recover. And this is our pure assumption that now larger events, let's say a kickoff, a Christmas party and so forth, those would be only the last to recover, because there's already, these events are typically held through online conferencing, Hopin, whatever tools in place, or there's even innovative models that
companies are not even going to be holding these events, not virtually, not physically, but instead kind of give back to the employees some other way. Thirdly, we believe that the hybrid meetings will replace many of the corporate large events, meaning again that if you would normally have a kickoff of 500 people flying in from different angles, we might believe that they're going to be more local, more domestic gatherings, which combine through an online environment. So you might have, instead of having 500 people in one room, you might have 10 different rooms in different parts of the world and having 50 people in each of them, which again means that the volume of the 10 to 100 people events will increase, because now this is not a 500 event, it's 10 times 50 people event. Fourthly, which comes from both a TMC, a travel agency, online travel agency, or a hotel or a supplier perspective in general, booking channels need to evolve as where agencies are less used. And again, if you look at the equations and the economics behind, it will not make sense for any agency or any manual interaction regarding the sales process or the kind of booking process for a meeting of 3 people, 5 people, 7 people. The revenue doesn't generate enough to make it viable for a salesperson or an agent to handle any manual actions there. Then what we need to remember, and what I truly believe, is technology and the working from home culture is here to stay, which means that we as suppliers, we need to adapt our service offering and cost structure to challenge the office-based co-working providers or the fact of people working from home. So giving them an alternative of working from the nearby hotel, including meeting rooms per, let's say, a subscription, whatever it could be, that we would be challenging the status quo of why our spaces exist as property. So if we have empty space, how can we get that space utilized? Then going to the next topic, which is of course close to my heart, is the technology angle of this whole meetings and events landscape and the meeting sector in general. And where we start off, and this is a relatively problem for everyone in suppliers as well as the, let's say, end users in the industry. So if we look at the channels on the left-hand side, where customers are making transactions today, whether it's the direct booking on the hotel's own website, whether it's an online directory, OTA, TMC, DMC, or whatsoever, the problem is all of this is going offline. So majority of these details are going offline to the salesperson, i.e. offline means email, phone, web form, inquiry form, speed RFP, whatever of these models it is, it goes through an email, it's taken by a salesperson puts it to their own operational systems, pulls out an offer out of the systems, goes back to one of the channels where the transaction originated, either through the email or through their web portal and so forth. And this takes a lot of time from the customers to actually find what they're looking for, and a lot of time is wasted and revenue lost on the supplier side. And now it might be the supplier as a hotel, it might be the supplier as the TMC. And again, this whole equation is the biggest problem that we're facing in the past. And one of the reasons we're also hit more than we could have during COVID-19, because there was no automation, digitization to handle the existing clients and the bookings, and everything was needed to be canceled manually, postponed manually. You did not have any possible way of communicating directly with the clients who have made a booking in the future. And this is something that we believe is now the right time to invest solve. But not only what I showed kind of from the
technology perspective, the biggest thing what is lacking from a customer's perspective is that there's no access to real-time meeting room inventory. And what I mean by meeting room real inventory is the availability and the pricing of a meeting room. So if you would like to now book a hotel nearby, you would book it online. If you want to get food delivery, you can book it online. But if you want to book the neighbor Hilton, you cannot book it online. And that's the biggest problem we have in the industry, that the transactional technology is not there. Then looking at the other areas of how this whole technology or non-technology impacted because of COVID. So first of all, as we know, there's a lot of furloughs going on in the industry and staff are laid off, which means that hotels or event spaces don't have staff to reply to the offers or even to serve the customers because it's been laid off at the moment. And again, if there would be technology here, this could be automized, digitized, there could be chatbots or whatsoever that would help the customer to swim in the kind of current situation. Second of all, customers or suppliers don't even know, and suppliers I mean TMCs or agencies, don't even know if the hotels and the venues are still open. And this is a real problem because now again, people are wasting. First of all, you're already not transparent. You're not giving availability or pricing for meeting rooms. And then now when COVID-19 hit and hotels are getting closed, customers are still sending RFP to these hotels and they have no understanding if the hotel is even open because it typically took them 2 days or 3 days from a hotel to reply to the offer for the customer. But now if it's closed, they might still think that, okay, it's gonna just take the 2-3 days. But actually that hotel is closed and the staff is furloughed, so they have no understanding what is happening. And the websites of a hotel or a venue is typically not updated on the meetings and events side because there's no booking engine, there's no technology that enables the real-time visibility of where the venue is at the moment. And thirdly, social distancing applying, which again means that since we don't have technology in place or real-time, let's say, visibility, the social distancing aspect is that we need to kind of print out all of our function sheets again. We need to print out all of our PowerPoint and PDF presentations again. We need to upload them again. We need to always change it on a weekly, monthly basis as the regulation changes. And this is again something that could purely be solved with technology. With this, I mean, again, by showcasing the customer how the social distancing is applying and why, what are the measurements before and after COVID now. So summarizing kind of due to no automation, cancellations need to be managed manually, which again reflects to the fact that there's human time, FTE time used from a hotel or a supplier perspective. Future events can't be booked without automation. So if your hotel is closed and staff furloughed, you cannot even sell the future. And if we look at it from that angle, now you're already losing revenue because there's no events. But once you open and the industry comes back, and if you at that day open your doors for bookings, the lead time again for event booking and getting your operations back running will extend when you will actually get the first revenues from the hotel or the meetings and events. Compared to the fact that if you could now already sell in an automized fashion your meeting rooms and event spaces, or as an agency to book them and cancel them, this would allow you to get your bookings in the book, your future events at the property level already existing. So once you open, you can already see that there's events coming in rather than starting from a clean sheet. So the business on the books would be already in place. And
as I discussed earlier or mentioned earlier, the customers don't know if the hotel is still open. And this is one of the main problems and biggest things, again, that might harm your name in a big fashion is that, okay, again, this hotel Y did not answer to my request on time, which is not a good thing for a hotel or supplier. Then modifications need to be handled manually. And what we mean by this is that anything regarding the event, even though it's a postponing or change of date or change of number of people, or I want to add dinner, all of that is done manually. And there's a salesperson who then updates a quotation, puts it back, sends the offer, hey, this is your updated quotation, etc. All of this is manual and takes a lot of time. So not only revenue is lost, like hotel chains are now putting big statements out in medias and so forth, is that, hey, it's not only about revenue now, it's about the cost structure and the bottom line. So do we actually need to bring all of the people back that are in furlough, or is there technology to be invested that can automate and digitize some parts of that? So if we look at how meetings and events are booked, managed, and sold in the past and future, again, reflecting to the topic of the presentation, in past, we were 100% offline. What we see today is we're technically in a transactional, if you look at transactions, they're more close to non-existent. So now we say that the present time is the time to invest in technology, invest in infrastructure, invest in creating innovative product models and so forth within your service offering, whether you're a demand supplier or a venue or a vendor. And the future, what we see is online. And with online, we mean that things are getting booked in a digital space. Meetings are still going to be held, i.e. face-to-face meetings, but they will be smaller. There will be still the mix of online conferencing as well as face-to-face meetings. For example, now I'm still going to have a meeting after this. I'm going, after this presentation, to have a meeting with 5 people. So meetings are still happening as we have, but larger conferences are will most probably still stay in some respect online and have an online impact or effect. And that's kind of what we see. So past 100% offline, now invest in technology, whether it's contactless, whether it's cleanliness, whether it's booking technology, automation, digitization, all of that area. Then the future to be more online, meaning transactions are going online, you're more transparent towards the customer, and then giving the possibility of updating your service offering to the kind of online trend. And how to get there now from a technology angle perspective. I'm not going to be selling our company here in this presentation too much. I'll just kind of give you an idea what this means from an integration layer perspective, that everyone understands what do we mean by connectivity, what do we mean by availability showing out to the customers and making transactions online. So for example, in our case, we are an integration layer that enables the connectivity, automation, and seamless digital booking for meetings and events again. So if you look at the kind of bedroom booking side and accommodation side or any other travel, we already are much more connected. In a normal environment of meetings and events, you don't even have an integration to your CRM, which is really, really odd. Taking consideration that typically 20 to 30% of the revenue in a hotel is generated by meetings and events or groups. And the fact of meetings and events, the meeting sector being always left a little bit below its big brother, i.e. accommodation. So what we see is that the infrastructure and the technologies need to now start integrating together, and where we sit already as the integration layer in between. So whatever happens on the top level, if it's the booking engine on the hotel's own website, own channels, if it's a channel management piece to distribute their meeting rooms and event spaces from a supplier perspective, or from a travel agency or distribution partner perspective to connect and pull inventory, it needs to have those layers in place, because otherwise you don't have connectivity, you don't have enough integrations to avoid that manual operational change.
So what does this all mean? Here you see an example of Radisson Hotels, for example, when they implemented the solution to their own web channel. So what this allowed them to do is actually push discounted rates directly. Customer can see directly that, okay, hey, we're still selling during the COVID crisis. You can book a room, you can book a co-working, you can book a meeting room for your own purpose or a meeting with the colleague and so forth. And you can see that all information online. You can book food and beverages the same way as you book food services in other softwares itself. Or you can add services like equipment, whatever you need. You can pay it online, transact it online, and everything is 100% digital, going back to your operational software in the hotel. And what we mean by this is you will still get all the automations, you will get the digital journey from booking till the event, meaning the order management, so you can still modify the event. And this is what we mentioned earlier as one of the biggest problems, that you don't have a way to modify. Now you do. When you go digital, you can still modify it, cancel it, as described earlier, without the interference of a salesperson in a hotel, or as a supplier or an agency that you need to take your phone and start calling the hotel. Now you can do all of this online. So you booked it, hey, okay, new lockdown came, let's go online, cancel. It's as simple. It doesn't need to be more complicated, as where, again, we believe that the smaller events will increase, the technology needs to be in place. So looking now from these three angles, so I'm looking at the business from independent hotels and venues and unique venues. Then I will be looking at from a hotel chain perspective, and then from a demand agency perspective, i.e. travel agencies, OTAs, marketplaces, and so forth. And lastly, I will look at the possibilities that there are going to be in the future and already exist, which venues and hotels or suppliers are not doing, is the potential of earning your own customer base, attacking the market while it's there available and nobody's dominating. But going to the independent hotels. So first of all, now is the right time because hotels and independent hotels can react and implement technology faster than anyone else. They can implement the technology much faster than a hotel chain could. They can take new technology into use rather than start integrating existing legacy solutions. So there's these variations that you really need to look into your cost structure. So you might be using a legacy solution as an independent hotel, as where there could be a new solution from a, let's say, SaaS provider, where you pay as you go or whatsoever. So not only will you upgrade your technology stack, but you can actually save in cost typically during that transition. Thirdly, looking how to maximize revenue per space again. So as we discussed earlier, kind of, you need to be answering to the new trend, and any space should be able to be sold. You should be able to make revenues from any space you have, whether it's the lobby, it's the restaurant, it's even your parking lot. So there should be revenues being able to be generated with an innovative way. So you need to challenge the kind of co-working providers and these kind of new providers by offering innovative services, bundling services together, and unbundling them, meaning that, hey, instead of what you've been doing in the past is to sell your meeting rooms in a in a half day or full day, or even only a DDR level, maybe you should go a little bit backwards and sell it as 30-minute slots. So you would give the customers the possibility to book it for the time they actually need, rather than, hey, I need a meeting room for 5 hours. This hotel is asking me to book it for 8 hours. They're asking 1,000 euros, where the co-working space or the office space nearby is actually charging me for 5 hours for 600 euros. So you just lost 600 euros because of how you've been selling in the past.
And what we, for example, have, and this is again in the software itself, is that the independent hotels, how we wanted to kind of serve the industry to this regard was that we created a full free trial model and a full self-service model, as where the hotels and independent venues that don't have technology or have technology but can be changed and can change their technology, they can adapt quickly. So we launched a full self-service model within our platform for these independents during COVID times to allow them to solve this problem and invest again in technology during these difficult times. Then if we look at it from a hotel chain's perspective, hotel chains are more interested and more getting visibility on the bottom line. And what I mean by that is meetings and events are typically in hotels and hotel chains an area that is not as much measured through analytical spend and analytical perspective as where everything else is in a hotel, i.e. they're calculating ROIs or conversions. Typically these are unknown. I haven't talked to a single hotel chain in my life that would actually know how many meetings were booked last year, what was the revenue coming last year, what was the conversion when it came from your own web, how many distribution partners you have, etc. And this information is so scattered around that you cannot even make conclusions that are liable. Hotel chains, if you don't invest in technology now, you're gonna lose. So now is the right time to invest in technology. And thirdly, what we want to highlight is that there is no, in the whole meeting sector, there is no dominant player in the industry. So you have the possibility of taking control over your own channel sales versus distribution. And this is really, really important because now you have the possibility of getting that positioning there, getting that market awareness, getting that recurring customer base to your own web. And since there's no competition, the spend that you need to use to get there is much less. Then looking at it from the distribution angle perspective, and I have roughly 7 minutes to go, the travel agencies and the venue finders are struggling at the moment a lot. Because as you know, majority of their revenue is commission-based. It's handled by an offline agent who calls the hotels, gets the call from the customer and works as an intermediate in between. The fact is that since we're going to the smaller events, these cannot be anymore be booked through an agent or handled through an agent. If the meeting room is costing 300 euros, as a supplier or an agency, you cannot ask 300 euros to be paid by the customer for your work to make it feasible. And the customer are getting more awareness. So the customers will already be more understanding of the current economical situation and the current kind of cost structures and what does it cost for me to make a meeting room booking. And therefore they won't want to pay for these kind of agency services for the smaller events. And this is already some reasons why CWT and these partners work with us, because they want to give their customers a self-service booking tool that they can capture these smaller meetings and events, which is not handled by the agency due to the reasons before mentioned. And the biggest problem all of these vendors have is nobody has access to real-time inventory. And that's kind of where we as a company, as Meeting Package and other vendors in the industry is solving, is that we're giving more and more inventory to be booked by clients directly or agencies to provide a white label or an API approach. And for last things, what I will focus on is why would I need to get good in analytics? So 3 points. To get your competitive advantage, you need to see your analytics in order. Increase your net profits by understanding how your customers behave when booking meetings and events, and save
in marketing by cutting off the non-performing communication channels. And the biggest thing, again, from meetings and events angle, which I mentioned earlier, is that you can't manage what you don't measure. So you need to get your forecasting in order. You need to start focusing on the wisdom part. Do marketing, remarketing for this customer segment. I need to focus on booking request clients, and I can see that 10 days after inquiry, they buy more. So you need to understand more about your current customers. Knowledge. If you know already that, for example, instant bookings takes least amount of time managed, but the euro value is the lowest, and inquiries convert with less conversion but more management time, you can use that for your marketing spend. Information and data again combined. And the last slide here is just to kind of give you an understanding what is the difference between hotel rooms and meeting rooms if you start putting your money in Google Ads, for example. So you can see that the bigger profit margins are in meeting rooms. So if you go from top to level, search volumes are lower in meeting rooms, which makes the CPC higher, but at the same time, the revenue that you earn from an individual venue or booking is much, much higher. And thus, comparing the spend and the net profit, you make much more money out of meeting rooms than you actually make from hotel rooms. And this is why there's a good time possibility now to actually invest in technology, analytics, infrastructure, and understanding your home base, both from a supplier perspective as well as demand provider perspective. So whether you're a travel agency or a supplier and you have no understanding how much your staff is using time for small meeting rooms and events, maybe there would be an alternative model of actually automating, digitizing, giving them a platform. Or if you're a supplier venue, how is your business on the books at the moment? How are you selling your meeting rooms today? What is your conversion hit rate? How much unutilized space do you have? And the biggest thing that I highlight again is don't give up. The meetings and events will recover. We're all facing this in some respect, but now it's the right time to invest in technology and get your infrastructure in place. Thank you, everyone. If there's any questions, comments, feel free to kind of send me an email directly or connect to me in LinkedIn or Twitter or whatsoever. Thank you. Jonas, thank you very much. Thank you. I have already added you on LinkedIn. Most probably you will get some notification. Thank you. And I will definitely be taking a look at meeting package, and we might contact you for the future requests. As far as I see, we don't have any questions yet, but as you left your email as well, in case you will be receiving any inquiries, they can contact you from your email as well. Sure. So thank you very much for your presentation. Thank you. And have a nice day, I say you from here. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Mehmet Bey nasılsınız?
Sesim geliyor mu? Ben Sesim duyabiliyorum geliyor. Ali seni. Mehmet Bey duyuyor musunuz beni? Biz sizi duymuyoruz ama. Evet, ben de duyamıyorum. Özür diliyorum, benden kaynaklıydı çünkü. Nasıl Nasılsınız keyifler, iyi Serdar misiniz? Bey? Sağ olun. İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aynı ofiste miyiz? Yok ayrı yerlerdeyiz. Ayrı yerlerde. Harika. Korona Evet. var, bu herif durmuyor ki, sürekli geziyor. Niye gideceğim aynı ortama? Yok, evden çıkmıyoruz gerçekten. Evet ya, sıkıntılı. Zaten 8'den sonra da 9'dan sonra da karantina var değil mi Türkiye'de? Aynen, maalesef. Siz neredesiniz? Ben Yunanistan'dayım, Atina'dayım. Hı hı. Burada yaşıyorum böyle bir 10 yıldır. Öğrenci olarak geldim. Sonrasında da kal böyle. Sonrasında işte Darışı, biraz blog. darısı başımıza Mehmet Beyciğim. Ya bilmiyorum. Hani siz daha iyi biliyorsunuz oradan nasıl Ya ama biraz arkadaş yani Atina yani. Güzel deniz mahsulleri. Ondan sonra neyse, gerisini saymıyorum. iyi, güneş, Bugün bol güneş. bugünkü oturumu biraz daha böyle esprili bir şekilde, biraz daha şey götürelim diyorum. Ne diyorsunuz? Ya Çok daha bence iyi çok olur iyi yani. yapıyorsunuz. Evet, evet. Hani ilk etapta böyle bir işte yine konferans işte böyle bir Ya formal bir şeyle giriliyor. Dün ben de öyle bir yaptım. Ya sonrasında normal konuşuyoruz yani sohbet var ve tamam. insanları Dün bilgilendiriyor. Serdar, tabii dün sen katılamadın. Dün bir ara durdurmak zorunda kaldık. Çünkü Neden? serverlar kaldıramadı. Öyle bir akın oldu ki izleyici tarafından. Yani özellikle bizim Türk acentaları falan, acayip böyle bir akın, yani 1500 kişi falan gördük dünkü yayında. Bilmiyorum Gökhan'la görüştünüz mü ama dünün raporlamasında 100 binin üzerinde katılım olmuş. Tamam, maaş sektörüne kimse gelmedi ki. Bizim dünküne kimse katılmadı ki. Ya bilmiyorum ben orada da arka plandan dataları isteyeceğim Gökhan'dan. Katılım olduğunu söylüyor. Sadece buradaki hani katılım şu an bir görünüyor mesela. Hmm. E, Ama Evet, şu bence an bizi kim izliyor? Ben açıkçası göremiyorum. Yani üçümüz dışında kim var bu oturumda? Kimler bizi takip ediyor? Onlar görüntülü izleyemiyorlar. Diğer yani izleyiciler şu anda şeyden izliyorlar. Konferans salonundan webinar olarak izliyorlar. Onlar görüyor ama hani Zeki Müren de bizi görecek mi derken biz onları göremiyoruz. Onlar bizi görüyor yani. Yalnız şöyle bir aynen durum var. Birkaç yayından kişi, yani yaklaşık gözüküyor. 10-15 Mesela kişi benden şey istedi. Şifre istedi. Evet, biz bütün platformlarımızda, iMice platformlarında paylaştık şu anda e, nasıl katılacakları ile ilgili bilgileri. Tabii uygunlukları doğrultusunda katılacaktır diye tahmin ediyorum var Mice var. camiası. Biz hani arka plandan konuştuğumuz için canlı yayına katılanları sayısını falan göremiyoruz ama şu an rejideki arkadaş da yazıyor Ali Hakan'da katılımların olduğunu söylüyor. Görebiliyorlar onlar. Bizimle herhalde büyük ihtimalle sonrasında paylaşılır bu raporlamalar. Ama Harika. 100 bin hani uzak Yani rotaya kişi dün değil. güzeldi. Biraz önceki mesela sunum da mükemmeldi. Yani adam buradan bütün işin gelişimini vesairesini anlatıyor. Şu anda 774 kişi bizi izliyormuş. Anlatıyor ama tabii ben tabii buradan sıfır gördüğüm için katılımcıyı çok üzüldüm, ama izleniyorsa ne müthiş. Yani gerçekten çok mutlu olurum yani. E, Evet, fazla vaktimiz yok bu arada. Yani yarım saat bir süremiz var. Mice'la evet ilgili ben evet, size topu bırakayım konuşmanız için. İyi konuşmalar diliyorum. Sonrasında tekrar görüşmek üzere. Peki, teşekkürler Mehmet Beyciğim. Evet, teşekkürler Mehmet Bey, sağ olun. değerli dostlar, online uzak rotanın düzenlemiş olduğu kongreye hoş geldiniz hepiniz. Bugün konuşmacımız Serdar Söyler. Sağ olsunlar, son anda bana da moderasyon verdiler. Biraz daha formalin dışında gitsin bugün istiyoruz. O ciddiyetten biraz Mayıs'ın o eğlenceli yüzünü burada görelim isterim. Yavaştan başlarız ama tabii konumuz belli. Mayıs'ın geleceği. Yani hani Beşiktaş'ın hali neyse Mayıs'ın herhalde hali de o diye düşünüyorum Serdar Beyciğim, deyip topu size atıyorum efendim. Buyurun, Mayıs'ın geleceğiyle ilgili. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Sizi tanıdıktan sonra da Mayıs'ın geleceğiyle ilgili lütfen fikirlerinizi ve görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki. Ben iMice, Uluslararası Mice Endüstrisi Derneği'nin şu an ikinci başkanıyım.
Aynı zamanda Jolly Mice'ın da Mice direktörlüğünü gerçekleştiriyorum. Sektörümüz çok zor bir dönem geçiyor son yaklaşık bir yıldır. Bu koronadan dolayı zor günler geçiriyoruz. Ama tabii bugün geleceği konuşmak istiyoruz. Gelecekte ne olacak Mice'la ilgili onu konuşmak istiyoruz ve sektörün ne zaman toparlanacağı herkesin soru işareti bu. Yani bu sektör tekrardan iş yapmaya ne zaman başlayacak? Bu sorunun cevabı da açıkçası çok net verilebilecek bir yanıt maalesef yok. Çünkü bundan önceki tahminlerimiz pek tutmadı. Bundan sonrası tutar mı bilmiyorum. Hepimizin beklentisi bir an önce bitmesi yönünde ve işlerimize tekrar geri dönmek yönünde. Bu aşının bulunmasıyla ve aşının yaygınlaşmasıyla da orantılı bir konu. Aşı hızlı bir şekilde yaygınlaşırsa, benim tahminim tekrardan söylemem gerekirse, Haziran ayına kadar bu aşının hızlı bir şekilde dünyada yayılmasını bekliyorum. Geçen dönemde de benzer bir şey yaşadık. Hatırlarsanız 1 Haziran'dan itibaren bir normalleşme sürecine girdi Türkiye. Ben de yine aynı beklentiyle 1 Haziran'dan itibaren bir nebze olsun normalleşmeye başlayabileceğimizi umuyorum. Ve MICE sektörü de hızlı bir şekilde toparlanacaktır. Organizasyonlar gerçekleşmeye başlayacaktır. Çünkü uzun süredir organizasyon yapamayan pek çok kurumsal müşterimiz var. Bu kurumsal müşteriler şu anda mecburiyetten dolayı online olarak bu organizasyonları gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama biraz önce de yaşadığımız gibi biz bu atmosferi tam olarak online'da sağlayamıyoruz. O sosyalleşmeyi sağlayamıyoruz. O iletişimi tam olarak gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle şu an ihtiyaçtan dolayı gerçekleşen bu online organizasyonların hayatın normale dönmesiyle çok minimuma düşeceğini tahmin ediyorum. Yani bu şekilde devam etmez. Çünkü kimse bundan çok mutlu olarak gerçekleştirmiyor bu online organizasyonları. Belki hibrite dönülecektir ilk başlarda. Yani katılmak isteyenler katılacaktır. Katılamak durumu olmayanlar online olarak yine devam edecektir ama uzun vadede tamamen online'ın hayatımızdan tamamen çıkacağını da tahmin ediyorum. Çünkü yaptığımız iş tamamen sosyalleşmek üzerine kurulu bir iş yapıyoruz ve bu da MICE'ın geleceğinde de yine bu sosyalleşmenin sağlanmasını gerektiriyor. Online şu anda ancak bize kısıtlı imkanlar çerçevesinde bu organizasyonları gerçekleştirmemiz için bir olanak sağlıyor. Çok farklı yatırımlar da yapılıyor bu arada. Bunlarla ilgili bilgiler de alıyoruz. İşte green box'lar kuruluyor. Otellerin salonlarının bir bölümü işte bu green box teknolojisiyle canlı yayın çok son teknoloji ürünlerle donatılıyor ve orada çekimler yapılarak online organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu tabii sektörümüzün şunu gösteriyor, sektörümüz durmak istemiyor. Yani bir şekilde organizasyonların devam etmesi için müthiş bir sektörden talep var. Bunun için de çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu çözümler tabii bizim sektörümüzde bu organizasyonları yapan arkadaşlarımla da konuştuğumda, müşterilerimizle de konuştuğumda kimseyi çok mutlu etmiyor. Yani gördüğüm kadarıyla insanlar yapıyorlar ama müthiş bir memnuniyetle karşılaşıldığını hiç görmedim. Şöyle, tabii sonuçta ticari bir iş de yapıyoruz. Yani bu iş hepimizin ekmek parasını kazandığı bir sektör ve bu online organizasyonlardaki kazanç noktasında da eski kazançlarımızla kıyaslanıldığı zaman çok düşük. Bunun düşük olması da firmaların yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli olan geliri sağlamalarını pek olanak sağlamıyor. Bu nedenle ben online organizasyonların gelecekte hayatın normalleşmesiyle hızlıca çıkacağını tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Başkan evet yani çünkü mesela biraz önce ben koptum yayından. Yani bu çok fazla
Tabii Türkiye'de malumun üzere dünyanın en ucuz internetini ve en kaliteli internetini kullandığımız için sonuç olarak tabii burada yani böyle şeylerin olması gayet normal. Dolayısıyla bu tarz internetle ilgili henüz altyapılar gelişmemişken, henüz biz zaten hani büyük bir ihtimalle birçoğu etrafımızdaki insanlara ve hatta ben dahil buna baktığımızda henüz interneti sadece Facebook, Instagram'da olarak tanımlıyoruz. Tabii inanılmaz bir dünya, çok farklı bir bölümleri var. Bunları adapte edip müşteriyi buna çekmek zor gibi görünse de bence bu inanılmaz bir hızla ilerleyecek gibi duruyor. Ama hibrit konusunda evet sana katılıyorum. Şimdi organizasyonlarda insanlar bir araya gelmeden, dokunmadan, yüz yüze bakmadan, aynı ortamda olmadan bir işte o zaten hedefine ulaşmıyor. Yani birçoğu bilgilendirici toplantının dışında da motivasyon toplantılarının yüzdesi daha fazladır. Sen de bilirsin. Yani firmalar kendi ekiplerine veya bayileri gibi bölümlerine yaptıkları toplantıların birçoğu aslında motivasyon amaçlıdır. Dolayısıyla bu motivasyonu da uzaktan veya işte online olarak elde edemezsin. Bir arada olman lazım, dokunman lazım, görmen lazım, beraber eğlenmen lazım ki bir sonuç elde edilsin, motivasyon olsun, aidiyet duygusu artsın e, vesaire. Ama tabii maalesef bu ortamda böyle bir şey şu anda çok geçerli değil. Hem biraz aslında baktığında Türkiye özelinde söylüyorum, yerel firmalar bazı konuları aşmış durumda. Yani yerli firmalar e, gerekli önlemleri alarak organizasyon ve toplantı yapıyorlar. Yabancı menşeli firmalar kendi merkezlerinin kurallarını uyguladıkları için örnek veriyorum. Mesela bir Fransız menşeli bir Türkiye'de bir firma Fransa'dan gelen kuralları uyguluyor. Fransa'da şimdi olay çok başka. Yani orada adamlar maske takmıyor ve takmayacağız diyorlar. Yani bunun da önüne geçemedikleri için onlar da buraya ona göre kurallıyorlar ve tabii ister istemez maaş sektörü de bu anlamda biraz sekteye uğruyor. Ama sana katılıyorum. Önümüzdeki yıl biraz daha bu sürece alışma dönemimiz olacaktır. Hani bu tarz beklenmedik durumlarda üç ayrı unsur meydana gelir ya. Önce bir kabullenme, şok anı olur. Sonra kabullenmeme olur. Sonra da yavaş yavaş alışma ve kabullenme sürecine gireriz. Dolayısıyla şimdi bence önümüzdeki sene artık alışma ve kabullenme sürecine gireceğiz. TMM kurallarına uyarak yani temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bence organizasyonlar geri gelecektir ama tabii bu şeyi görmek işte Zoom'du, şuydu, buydu vesaire online toplantı yapıldığını görmek de e, hibrite daha çok davet çıkartıyor. Burada bir noktaya daha değinip tekrar söz sana bırakacağım. Birçoğu partnerimiz diyorum, müşteri demek biraz daha böyle bir laf oluyor da onun için partnerlerimiz diyorum. Hani online toplantıyı daha maliyetsiz bir şey zannettiler. Yani dediler ki ya online toplantı yapalım falan. Teklifleri de görünce bu sefer ya arkadaş internete bağlanıp görüşeceğiz ne oluyor bu ne fiyatlar falan oldu. Olmadı değil. Onlar da zamanla alıştılar. Yani şunu gördüler artık. Yani online toplantı yapmak öbüründen bir bütçede saving yapmıyor. Yani şimdi bir platform baktığında normal hani bir sanal kongre platformuna baktığında fiyatı bir şeyden farklı değil. Yani bir salon kiralamadan çok farklı bir fiyatı gelmiyor. Çünkü internet altyapısı zaten Türkiye'de pahalı bir konu. Artı insan gücü aynı. Aynı kişiler çalışıyorlar sürekli orada her bölümün standının başında biri var, toplantının başında biri var. Kaan Beyler bilirler yani burada şu anda arka planda belki 30-35 kişi yani daha fazla çalışan var yani orada. Dolayısıyla online dediğimizde çok maliyette bir şey değişmeyeceğini artık müşterilerimize anlatmak lazım. Tipik her zamanki bizim maaş sektöründeki sorun var tabii. Abi biz yaparız. 3 liraya da yaparız, 5 liraya da yaparız. Ne firmaların patladığını gördük tabii bu süreçte. Eski sorunlara girmiyorum. Geleceği konuşuyoruz. Ya geleceği konuşuyoruz ama gelecekte şöyle bir sorunla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum Mali. Sektörde yetişmiş insan gücünde zaten sıkıntı yaşıyorduk. Yani personel bulmakta ciddi sorun yaşıyorduk. Farklı farklı sektörlerden insanları genelde sektörümüze dahil etmeye çalışıyorduk. Şimdi şöyle bir pandeminin şöyle bir olumsuz tarafı oldu. Sektördeki insan gücünün bir bölümü yaşamını devam ettirebilmek için farklı sektörlere kaymaya başladı. O nedenle hani işler tekrardan normale döndüğünde ciddi bir personel sorunu yaşayacağız gibi bir görüntü de var. Yani yetişmiş Bu doğru. hazır, evet,
Bu doğru. Buna aslında ben biraz farklı bakıyorum Serdar. Şöyle, bence iyi oldu. Bence iyi oldu. Niye biliyor musun? Şimdi sen de ben de biz 80 kuşağı olarak 98'de falan başladık bu mesleğe ve 20 yılımızı falan verdik. 20-22 yılımızı verdik. Biz nelerle karşılaştık? Biz bu sektörde hep şeyi gördük abi. Yani e, maalesef ki hizmet sektöründe özellikle bizim yaptığımız işin hiç değeri bilinmedi. Gecelerce uykusuz kalıyorsun, listelerle uğraşıyorsun, günlerce ofiste mesai harcıyorsun. Sonra işte 3 lira 5 lira işte senin hizmet bedeline veya işte adam oturup senin o konuyla ilgili pazarlık yapıyor ve en ufak bir senden dahi kaynaklanmayan gittin adam örnek veriyorum yolda gelirken otobüsün veya minibüsün veya onu taşıyan Vito'nun lastiği patladı. Genel müdürü götüren Vito'nun ve tak diye senin acentanın veya senin üstünü çizebiliyor müşteri. Yani işte bizde hata oluştu falan filan. Yeni nesilde ve gelecekte bu olmayacak. Bir kere yeni nesil yani bu Z kuşağı mı deriz artık şimdi Y kuşağı mı iş başına ama Z kuşağı gördüm ben 2000'li gördüm çalışan. Yani benim ekipte part-time ekibimde 2001'li 2000'li falan var yani ara ara çalıştığımızda. Bunlara eskiden bizi çalıştırdıkları şekilde çalıştıramıyorsun. Yani bu adamlar diyorlar ki kardeşim ben bir hizmet veriyorsam bunun saati bellidir. Bunun da değeri bellidir. Bu saatlerin içinde sana hizmeti veririm veya işte işini yaparım onun dışında saat benimdir. Yani ben oturup geceler sabaha kadar senin için kölelik yapamam diyor yani. Buna karşılık müşteri de öyle. Çünkü artık müşteri ayağında da Y ve Z kuşağını görmeye başladık. Mesela ben geçen Dilaver abi geldi ofise sağ olsun ziyarete Dilaver doğru. Ona anlatıyorduk. Biz bir tane bir iş yapıyoruz. Menüleri vesaireyi ilettik müşteriye. Müşteri de Z kuşağına yakın bir kuşak. Ondan sonra müşteriye ilettik mailleri. Bekliyoruz şimdi bize menü seçip gönderecek. Aradık dedik ki 2 gün var işi. Ya arkadaşım hani menüyü seçmedin. Bunu seçecek misin falan dedik. Ben niye menü seçiyorum dedi yani. Nasıl dedik? Ya dedi bu sizin işiniz ki dedi. Ben menüden anlasam da kendim yaparım. Hani menüyü siz seçeceksiniz, otelin önerisini de siz bulunacaksınız, efendim transfer aracını. Ha, ben bir sorun olursa şikayetimi ederim ama ben bütçemi söylemişim, çerçevesini söylemişim organizasyonun. Artık bana menü onaylatman yani o zaman seninle niye çalışıyorum dedi ve bence haklı. Yani artık şey de buna gidiyor. Hani iş gücü kaybı biraz o eski kafalardan da hem müşteri ayağında da çok az kaldı öyle dinozorus dediğimiz o hala eski kafayla gelip işte malzeme sayan kaç tane ışık var. Bana teklifte 20 tane moving head yazmış galiba. 18 tane getirdi falan diye sayan hala müşteri kafası kaldım bilmiyorum ama o eskiler gidince yeni dönemde hem daha kaliteli, daha kreatif işler çıkıyor. Hani bu şimdi yeni ağızla söyleyeyim onu. Yeni kreatif işler çıkıyor. Hem de daha verimli işler çıkıyor. Adam zamanını, herkes zamanı kendi bölümüne harcıyor. İşte mesela teknolojinin artısı ne? Ben yüksek sayılarda konaklamalı işler yapıyorum. Teknolojinin artısını orada kullanıyorum. Eskiden oturup 500 kişilik listeyi tek yakardık. İşte o onunla mı kalıyor, liste doğru mu, 2 kere yazılmış mı? Şimdi bir tane sistemimiz var bizim. Millet giriyor, kaydını oradan yapıyor. Kim kiminle kalacak oradan belli oluyor. Ben bir düğmeyle listeyi çekiyorum. Zamanımı neye harcıyorum? Onun yerine zamanımı dekorun daha farklı olmasına, prodüksiyonların daha güzel olmasına, katılımcılara farklı nasıl dokunuruz harcıyorum. Dolayısıyla Mars'ın geleceği de biraz bu anlamda teknolojiyi doğru kullanırsak Evet. daha kreatif ve daha dokunulabilir işler demek olur diye düşünüyorum. Evet, ama orada da şununla karşılaşacağız. Şimdi biliyorsunuz pandemiden önce çok şikayet ettiğimiz konular vardı. Çok yoğun bir rekabet içerisindeydik ve bu rekabet çok kıran kırana devam ediyordu. İşte bütçeler anlamında e, çok müşterilerimiz tarafından vadeler konusunda çok zorlanıyorduk. Bizim yeni dönemde, Mayıs'ın geleceğinde asıl olması gereken şeyler var. Yani bu işimizi son dönemde çok değersizleştirmiştik. Kendi sektörümüzün yaptığı bir hatalardan da kaynaklanan bir durumdu bu. Ben sektörün profesyonellerinden şunu bekliyorum gelecekte. E, Yaptığımız işi değersizleştirmemek adına çok daha sağlam duruşlar sergileyerek yaptığımız işin e, müşterimize neler kazandırdığını çok daha doğru bir şekilde anlatarak onların bu aldıkları hizmetin bedelini ödemeleri konusunda onları ikna etmeliyiz. Ama tabii burada hep birlikte bir duruş sergilemek gerekiyor. Yani Mars Or profesyonellerinin burada uzun süredir
işsiz kalmış olmanın verdiği bir psikolojiyle fiyatları öldürmesi, en dip fiyatlara, olmayacak fiyatlara iş yapması, bunu yapmamaları gerekiyor ve bir şekilde sektörün de e, çok daha güçlü bir şekilde yeni döneme başlaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi orada nasıl bir şey oldu biliyor musun? Yani ya ben düşünüyorum. En son şuna kanaat getirdim. Şimdi biliyorsun bizim turizm özellikle MICE bölümü maalesef ki çok fazla turizm mezunu veya turizm kökenli insanın yaptığı bir iş değil. Yani birçoğu farklı üniversite dalında okumuş. Hasbelkader üniversite okurken part-time bu işi yapmış ve bu işe ben de onlardan biriyim bu arada şey değil. Ben İstanbul Teknik Kimya Mühendisliği okurken bu işe bulaştım. Ama ben 3. senede okulu bırakıp bölümümle ilgili yani yapacağım işle ilgili bir bölüm gittim okudum. Marmara Halkla İlişkileri okudum ama sanırım bir dönem bu olduğu okuldan farklı bir mesleğe geçişte bizim meslekte şunu yaşadık. Ekonomi veya bankacılık okuyan bir kesim, yani birileri geldi ve bizim mesleğe girdi. Böyle olunca adamlar bu kurumları, bu işletmeleri banka zannedip yani dedi ki ben şimdi tamam bir tane işte Vırtmızık Mice diye bir yer kurdum ama bunu ben banka gibi işleteyim dedi. Ve dedi vade tanıyayım. 60 gün, 70 gün, 80 gün, 90 gün falan. Yani ben o kafayı anlayamıyorum. Yani gerçekten işte ben bir müşteriyle çalışıyorken hani işte bir kurulmuş sermayem 100-200 bin liralık bir sermayem var kurulmuş. Adam yabancı firma Amerikan, Fransız şudur budur ne bileyim milyon dolarlık bir firmaya ben 60 gün vade yapıyorum, 70 gün vade yapıyorum, 90 gün vade yapıyorum. Niye yapıyorum abi? Yani o benden daha mı fakir, ben ondan daha mı zenginim, ben banka mıyım? Yani verdiğim hizmet bir de artık bu korona döneminde bana geçen bir müşterim sordu dedi ki yani bir 60 gün vade dedim ya abicim hani 40 gün sonra benim yaşayıp yaşamayacağım belli değil. 60 gün vade ne? Ben bugün korona olsam hani kronik Allah korusun bir hastalığım varsa 14 gün sonra Mortingen Schitterelse ne 60 gün vadesi yani. Hani İşte o bunları parayı kabul etmememiz gerekiyor. Yani abi yok. Serdar sen de biliyorsun bizim sektörde e, bu iş çözülmez. Birlik yok bizde. Biz IMIS olarak bu konuyu çok tartıştık biliyorsun. Bu konuyu çok şey getirdik. Sertifikasyon getirelim dedik, şunu yapalım dedik, bunu yapalım dedik abi yok. Bak bir çalıştay yaptık biliyorsun. Bu arada son 7 dakikamız. Bir çalıştay yaptık ve o çalıştayda dedik ki artık yeni dönemde herkes bundan vadeden, fiyat kırmadan, haksız rekabetten şikayetçi oldu. Ya online toplantılarda bile yapmaya başladık ya. doğru Onu bir ama bu online Mali, ben toplantılarda bunun bile yapmaya şöyle, başladık. bunun bir kültür olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kurallarla falan değil. Yani insanların bunu özümsemesi gerektiğini, sektördeki kişilerin kendi yaptıkları işi değersizleştirmemek adına bunu yapmaları gerektiğini söylüyorum. Ve bunu söylemeye de devam edeceğim. Yani burada umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü her sektör kendi yaptığı hatalarla aslında e, kötüye gidiyor ve kendi yaptığı Biz doğrularla görmeyiz. iyiye Bizden gidiyor. sonraki nesil görür. Yani biz çocuklarımıza bırakacaksak firmayı bizim Mertel'i görür herhalde o dönemi. Yani o çünkü o ahlaka sahip o nesil de bizim nesil biraz bence zor. Ya Yani biz o rekabeti bu kötü anlamda söylemiyorum. Yani kimse bizim nesli kötülemek için veya şey söylemiyor. Biz onu rekabet olarak görüyoruz. Çünkü abi baksana bizim dönemimiz 80 dönemi, 90 dönemi. Kopararak alma, mücadele etme, hakkını savunma. Yani senin üstünde bir güç var ama o gücün bir şekilde aradan sıyrılıp böyle kendi hakkını savunarak alma bizim kanımıza işlemiş. Yani ama tabii İşte o böyle rekabet yaratıcılıkta olmalı, hizmet kalitesinde olmalı. Yani buraya yönelmeliyiz. Biz kendi aramızdaki rekabeti fiyat kırmakla, vade vermekle yapmak yerine biz aramızdaki rekabeti daha iyi hizmet kalitesini nasıl aynen. sağlayabilirim? Daha yaratıcı organizasyonlar nasıl yapabilirim? Buraya evirmek zorundayız. Eğer ki bunu yaparsak çok daha dünyada olduğu gibi e, saygı gören bir meslek haline Meslek dönüşeceğiz. haline geliriz. Tabii şimdi ben geçenlerde bir yine partnerimizle görüşüyoruz dedi ki ya tekliflere bakıyorum dedi. İşte birisi şunu vermiş, birisi bunu vermiş. Sizin projeyi beğendik. İşte bir örnek veriyorum ben X vermişim X vermişim hizmet bedelini. Başkası X eksi 5 vermiş, X eksi 3 vermiş. Ya böyle diyor. Dedim ki bakın bu işi ayakta tutabilmem için benim para kazanmam lazım. Sen bana hak ettiğin parayı verirsen
Ben fazlasıyla gözüm yok. Zaten cost artı fee çalışıyoruz seninle. Bana hak ettiğin parayı verirsen ben enerjimi senin işinin daha iyi olması için neler yapabileceğime harcarım. Ha, vermezsen ben enerjimi daha fazla eksiğimi kapatmak için harcarım. Hangisini tercih edersin? Abi bizde bence işte dediğine %100 imza atacak bir laf bu abi. Yani kalkıp o aradaki yüzde farkını kapatmakla uğraşacağımıza veya işte nasıl daha çok para kazanırız, müşteriye nereden bir ek servis daha veririze bakacağımıza kalkıp bizim orada kaliteyi nasıl yükseltebileceğimiz, daha başka bir şey nasıl yaratabileceğimize, e, prodüksiyonu varsa prodüksiyonu, bir konsepti varsa konsepti, müşterilerine daha farklı bir deneyimi nasıl yaşatacağımıza bakarsak bence daha uygun olacaktır. Son 2 dakika istersen kapanışı sana bırakayım. Çok doluyuz bu konuya. Gelecek dedik, gelecekte bunlar olmasın diye bayağı şey yaptık. Evet, yani gelecek dedik. Mesela ben de kendi kızımla sohbet ettiğimde mesleğimle alakalı mesela mesleğimizin prestijinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Yani genç nesil bu konuda aslında biraz önce senin de anlattığın, o personel bölümünde anlattığın kendi yaklaşımlarının biraz daha farklı olmasından dolayı, yani çalışma saatlerinin bir karşılığı olması gerektiğini mesela çok daha dile getiriyorlar ve bu konuda çok daha bunu kabul ettirmek yönünde duruş sergiliyorlar. Ve Evet. biz de yani gelecek neslinin bunu yapabileceğini ben de düşünüyorum ama işte buna bir şekilde bizim yavaş yavaş başlamamız gerekiyor. Sektörümüz Kesinlikle. gelecekte ben çok çok daha dünyada bu işin büyüyeceğini, çok daha muhteşem organizasyonlar gerçekleşeceğini e, tahmin ediyorum. Çünkü e, ucu bucağı olmayan bir meslek yapıyoruz. Yani her gün yeniliklerle karşılaştığımız bir iş yapıyoruz. Her gün yeni yeni sektörler doğuyor. Bu sektörlerin her biri kendi organizasyonlarını yapmaya devam ediyor. Kendilerini anlatmaya devam ediyor. Yani insanların bu ihtiyaçları devam ettiği sürece bizim sektörümüz ölmeyecektir. Çok daha büyüyerek devam edecektir. Ben bize bu imkanı veren Uzakrota ekibine çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum bizleri dinledikleri için. Herkese güzel bir gelecek ve sağlıklı bir günler diliyorum. Teşekkür ederim Serdar katıldığın için oturumumuza. Ben de yine Kaan Bey'e, Mehmet Bey'e ve bütün Uzakrota ekibine bu platformu oluşturduğu ve seslenme veya dinleme olanağı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 2 gündür izliyorum. Çok faydalı bilgiler var. Mayıs'ın dışında diğer sektörler ile ilgili de inanılmaz konuşmacılar var. Mesela dün Kuzey Afrika ile ilgili, Güney Afrika ile ilgili bir şeyi dinledik bizim Mayıs bölümünde. Müthiş bilgiler. Yani bunları kendimize aslında hedef de örnek de alabiliriz ve başka bir kafa açabiliriz yani sektörde. Sözü bitiriyorum. Son 1 dakika Mehmet Beyciğim sizdeyiz. Buyurun. Tamam. Çok teşekkür ederim her ikinize de konuşmanız için, bilgileriniz için. Şöyle bir bilgi paylaşayım aynı zamanda. Bu bizim Mayıs'la ilgili şu an yapmış olduğumuz konuşmanın, bu panelin başların da sonlara doğru rakamları almadım henüz ama başındayken bizim bir 800'e yakın izleyen kişi vardı. Hepsine çok teşekkür ederiz gösterdikleri ilgi için. Size de teşekkür ediyorum konuşmalar için. Çok faydalı oldu. Dediğiniz gibi sadece bu değil, bütün konuşmalar, bütün salonlardaki konuşmalar bence ilgililerin faydalı bilgiler edinebileceği güzel süreçler oluyor. Yavaştan ben panelimizi kapatıyorum. Teşekkür ederim. Yeni yılınızı da kutluyorum. Bütün arkadaşların yeni yılda şimdiden kutlama fırsatı oldu. Kutluyorum. Siz de galiba evde ufak bir hazırlık yapmışsınız. Böyle ışıkları falan görüyorum arkada. Evet, o zaman Merry Christmas herkese şimdi. Herkese mutlu Noeller, yeni yıllar. Umarım 2021'de daha böyle temaslı bir şekilde görüşebiliriz. İnşallah. Sarıla sarıla İnşallah. böyle kucak kucağa yapacağımız, böyle omuz omuza halay çekeceğimiz bir günü bekledik. Yani çok özledik yani. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Süper.
República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza te abre los brazos de Dominican Republic has it all. So, how was Turkey? So Turkey was... Wow. Yes. Hi, Bas. Hi, how are you? I'm fine. You? Good. Where are you? I'm in Amsterdam. Amsterdam. Nice. How is it? How is it going? So good. Of course, we have a kind of lockdown, so restaurants and bars are closed. So I'm thinking about taking a dog, an Irish pup, I think. Huh? Okay. Yeah. Would be nice. No, everything is for the rest very good for our company. We cannot complain. So yeah, strange times, but we adapt very fast. So hopefully I can tell the audience how to do that. Yeah, that's good. And also for like virtual meetings would be, it's a good chance, I think. Yeah, virtual meetings is nice, but still, I believe in that people have to meet each other, and still it's nice because now even
it's a one-way stream. People interact not so good. So I think it's good that we have events again physically, because people are more able to interact. But yes, the future will be hybrid meetings and more local the coming time, especially Q1, Q2, 2021. And let's see what's happening. Vaccine is coming. They will start in UK next week. So let's see if that makes a difference, but it will take some time. Yeah, I heard also today, like I'm in Athens in Greece, and I heard from the media that today has also Greece has approved. I think Greece or maybe the EU. So I think by the end of December we will be having. Let's start, of course, first with the elderly people and people who are sick. But the people who want to travel mostly are healthy. So let's see where we are standing. In which I already said I'm insane. So maybe I'm getting the vaccine earlier. Yeah, you had it? No, not yet. I have to stand in line, I think. But we are pushing also with the WTTC, World Travel Council. We're pushing really hard because we think traveling is safe. And even there were some events already last week in Spain. And I think I think the hotel industry, the meeting industry took so many precautions to make it safe. I think it's safer to go to an event or to an hotel than go to somebody's home, because you never know what's happening in somebody's home. So I think, and lockdown, I don't know if it helps. I think hotels and even events take so much precaution that it is safe. So I think that's the message from the whole travel industry. We have to keep saying it is safe if you just follow the rules, wear your mask, take distance. So that happened in China, for instance, the last 2 months, and they had a lot of events. And they didn't have another outbreak because they just take the precautions. So I think that's the way forward. Yeah, I totally agree with you. You are right. Like the travel industry has to take the cautions, and I believe also okay, we cannot be sure of who is very safe or no, but I think the travel industry takes the lead on this. After 8 months, that we all want to have the business back. We all want that things happening again. People, of course, travel is a part of life, and it will change how we do it. But still, I think we are now really, I hope so, that all the governments work together, and we're pushing it with the G20, for instance, that we say, okay, guys, making general rules so people know exactly what's happening, because now everybody's really insecure if they can go somewhere, stay in quarantine. A good example, for instance, if people like to ski, what will happen on the slope? Of course, I understand you cannot go to a bar, but being outside is, I think, the best for people. So why are you locking down slopes if I think it's not necessarily, and killing another industry, what I think is not necessarily? Yeah, you are right. So, Bas, I would like to hear, and all our listeners, audience, would like to hear from you the digital marketing solutions for this MICE industry, in this meeting industry. Yeah. And I don't want to take your time more. Oh, it's a long time to talk alone for 40 minutes, but probably well, I really want to invite people to ask me questions, because if not, it will be in one-way stream. It's boring for me. So if people can really ask me anything you want to know, that doesn't matter about the industry, figures, whatever you want, please ask. If not, it will be for me boring after a while, because then I'm just talking to myself. That's why I don't like online meetings, because I'm just talking to myself. And interaction, all we need. We need action always, and we need, of course, what the audience wants to hear, and we can say a lot of stuff, and I will try to tell a lot about the meeting industry, MICE industry, group business, the company we are doing, so people get a thing what we are doing. I think this morning was a very good presentation of Jonas from Meeting Package. He explained a lot, but I think he covered a lot of good subjects. So I think I don't have to go into that one. But what I will do is an overall overview, what I think, what people, if they are, and I know the people who are coming to your event, what they are hoping to hear, and what the chances can be, and how positive the crisis can be. So I will elaborate on that one. And ask me anything you can, because if not, it will be boring. Yeah, I totally agree. By the way, do you have any presentation to I have a full presentation, what I will start with, so people get an overview where I'm coming from and what I'm doing.
Okay, and so from there on, I can catch some subjects out of it to explain what we are doing, a matter of digitalization in the industry. If you can just share your presentation now, in case something happens, we will be in contact with Let me the backend see. to share screen. And Let me see if it works. Nope. Share screen. Nothing happens. Don't have to do it without a presentation if it doesn't work. okay, There's a red arrow through my screen, so I don't know what that means. But if I go to the second screen, it doesn't know if that works. No. Now, if it doesn't work, then I have to do it without the presentation for the public. Okay. No worries. Okay, cool. So I'm leaving you the stage. Yeah. And we will meet by the end. All right. Ciao. Thank you. All right. Hello, everybody, and thank you by participation in this call. They asked me to talk about the mice industry and what kind of developments are happening over there. Before I start, I want to give a little bit of background of myself so you guys know where I'm coming from. I'm 22 years already in the industry. First company was Booking.com, what I co-founded with my roommates. And then I was part of some other OTAs like eBookers, what probably people know, Isango, Easterbook, a meta search engine. And I joined around almost 3 years, next February, Hotel Planner. Hotel Planner, Meetings.com is two different brands, but the same company behind it. And this company was really specialized in groups, corporate business, and also, especially what we talk about today, is MICE business, meeting rooms. As everybody knows, it's not as far developed, this part of the industry in travel, than, for instance, individual bookings. What is, I think, for 90% already automated. If you book 1 room, 2 rooms, 3 rooms, you can finally easy find that by starting with Google, or you're going to an OTA directly, and you can book your room for mostly best available price. Or even if you don't know for sure, you can use the metas like Trivago or Kayak, where you can compare really easily pricing, and then you can book it with your family or things. In the group business, it was a different story. And that's because in hotels, mostly the individual bookings are different department from the group department. And so everything above, I can say, multiple rooms, could be 3 plus, 5 plus, was mostly manual process. And that means that we call that an RFP, request for proposal. That means that every group, and it could be a corporate group, could be a leisure group, could be people who have a wedding, people go on a reunion or on a bus tour, etc. They always requested, okay, I want to go to, for instance, I want to go to Istanbul. I need 12 rooms, and then they will ask us to call the hotel, send the hotel an email, can you quote this group? And if we get the quote back, we would inform the client. And the client would say, okay, this is a nice quote, or can you add a meeting room, or you can get extra stuff. And that evolves into an agreement between the group and hotel. At that moment, a contract was needed. And if contract is done, then eventually the booking was guaranteed. So if I hear myself talking, there was, of course, it's an endless process. If it's a very big group, I understand this, that we need to really see if like 50 rooms plus, 60 rooms plus, if the hotel can accommodate that. And even hotels really want to know what kind of group it is. But what we are seeing, even when I stepped in already, that if I really read my data, that especially in Europe, Turkey, and around, a lot of these group bookings were less than 20 rooms.
And what I never understood is why can I not book that directly? So the company I'm working for, Hotel Planner, is already around for 17 years. And what they really developed technology where we can book directly small groups, or even we can make the RFP process much faster. And even pre-COVID, we process over 7,000 groups a day. And you have to see where these groups coming from. The groups come from almost every OTA around the world. So all Expedia brands, so Expedia, Hotels.com, even Kayak, etc. All the booking holding brands, Agoda, Priceline, Hotels Combined, etc. They're all sending their group business to us because they're specialized. And what they all see, even I made a deal with Trivago in the COVID time, because they also saw, okay, we don't have groups, but now they put the group link on their website and they see enormous amount of people still requesting groups via them. And we handle that. Saying that, when I stepped into Hotel Planner, I think this could even go faster. So what we did the last 2.5 years is really automate the group business and the meeting business. And that means that we educated, because that's mostly what we have to do, educate hotels that if they can give a good net rate price for individual bookings, why can they not give us a good net rate or an FIT rate for group booking? Because what I mostly tell the hotels, what I don't understand is, if you're connected to like 4 or 5 OTAs for digital bookings, it could be that you get a 1 day, you get 25 bookings individually, and of course they're almost always the same rate, at a commission level between 15 and 25%. Why can I not book 20 rooms at once for 10% commission? Or give me a net rate, I mark it up and then book that for also 25 rooms. So this took a long time to educate hotels. It doesn't really matter if the booking is guaranteed or the group pays by credit card. Why should you not book directly into the hotel? So that's what we started 2.5 years ago, especially on hotel rooms. And we were very successful in it, because when I started in 2.5 years ago, it was like 90% was, we call it RFP business, so request business. At this moment today, I think 80% of our business is online bookable. That means automated. And always people say, yeah, but you don't understand, because it is a different business, it's blah, blah, blah. It's not true. Every product can be automated as long as you exactly know what you're doing with your revenue management. Because as everybody knows, especially people who are listening from the MICE business, is that the revenue per available room is much higher with groups and corporate bookings than with leisure bookings. Why? If somebody goes like with the family, or with 2 people traveling to, for instance, Istanbul, most of the people just book a room and will have breakfast in the city, or have dinner in the city, lunch in the city. But if you have like corporate groups or wedding, people will stay in the hotel for the breakfast and mostly also for dinner. So you can see that the available revenue per available room is much higher if you combine those two. The only thing what we always walk against to, that of course also our corporate guests and also our group guests want, of course, have a discount. A lot of hotels don't want to give that, but if they don't, what will happen? They will go back to an OTA. They will book the rate they can find at Booking.com, Expedia, or directly at the hotel room and book that. But mostly, not if it goes direct, but at the OTA for bigger commission. So we say, give us the net rates. We will mark them up. You will get your money right away at the booking, and your booking is guaranteed. And eventually, you pay less commission on a group. Let me step back that people know the size of what we are doing. And as people know me from last year, what I'm doing, if I step in a company, I look at 2 things. I'm interested in the revenue per employee. That means how much money can you make on people you employed, and of course on profit. And that mostly I want to have 20% profit. Why? See, COVID time,
if you don't have cash on the bank, you go bankrupt, even with support of the government. But you need always, because the travel industry always goes like this. This is a big crisis, but also other crises you have to survive. Secondly, you have to tell all your people working for you what your goal is. And I can make a very, very intelligent business plan with channels, but everybody understands revenue per employee. I'll give you an example. Last year, we did 500 million gross revenue with our company with 200 people employed. So that's 500. That's 5 million per employee gross. Net, it will be 500 per employee. That's how I'm steering the company, but it's also that I know that constantly I try to do more bookings or more revenue on an automated business. So my people are constantly educating hotels, loading the good rates, giving good content to get this number up and up. And why? Because in the bad times like this year, we even know we have 50% less revenue, could have less revenue. We were one of the solely companies. We only did 20% less than 2019. So it means we're in very good shape. But we also changed our model because the group business, corporate business was gone. But I come back to that later. Coming back on what can you do? And I think my former speaker, Jonas, said it already. What you have to try to do is like you do already on single hotel rooms. How do you get your product in front of as many channels as possible? And it can be an OTA like us. It could be directly on Trivago, could be on your own website, etc. But what really changed the last, I think, 5 years rapidly, and even in the COVID, a lot of people went online. So even we say that the older people, the silver service people for 50, 60 years plus, they all went online. And so if you are not, the people are not able to find you online, so they will not book you. But saying that, what you need to have done is that you supply, we call that, your hotels or your venues. They have to have access to your system or by channel manager and supply you with product they can book. But mostly what I'm doing always, and that's already for the last 22 years, I just look at the customer, and the customer is always right. And what I see, especially now, this is already 10 years ago, with iPhone coming, iPad coming, people are impatient. I'll give you an example. For instance, I have a daughter. If the game doesn't load, she will go to another game. This is exactly the same if you do like for a group business, or I'm going with 20 people, I'm going to Istanbul, I need a meeting room, I need 3 days stay, and then I have to wait 3-4 days for a quote. People don't do that anymore. People want to know it now, if not to go to another provider or another travel agents. And that's irritated because mostly they go to 3 travel agents or online travel agents, and they all request at the same hotel a quote. So the hotel gets for the same request, they will get 4 emails, and they have to respond to 4. As they would have loaded their rates to us, for instance, people don't wait, they see the quote, they like it, they book it directly, and you have the booking. So your conversion will go up. So that is something I want to give today also, especially to people who own hotels or travel agents, that the customer is very, very impatient. And a few things you have to take into consideration, of course. That's also why this company where I'm working now is pretty successful. Even next year we go IPO. And it is that we know that the guest or the visitor wants to have a fast response. And even in their own language, give different opportunities and do it fast. And if you can do that, the response rate is fast, or offer them even an online booking that they can book directly, then you will see that the bookings will come in. So that's one step I think you will need to do if you want to be successful in this business. And even saying that, and it is said a lot more and more, in a corporate business, a MICE business, 90% is still very offline. And it has to do that people are used to their own manager within the company who do all the bookings.
They have a travel agent relationship already for 20 years, etc., etc. But if I look at the numbers, for instance, of some really corporate travel agents, coming back to what I just said, that their revenue per employee is very low because they have to do everything manually. They're filling in Excel sheets, they, I don't know, all these kind of stuff they're doing. And that's not necessarily, because mostly 90% of the bookings are all the same. I'll give you an example. We power almost every wedding site around the world because we know every kind of reservations, what a wedding or how many rooms or what people want to upgrade and what kind of perks they want. Because of our data from the last 17 years, we know exactly mostly what people want. You know, even give you the example, if you go to Cancun, we know which kind of 5 hotels mostly people want to be booked for what kind of budget. And that means that we can really, really turn around very fast RFPs or online bookings on weddings, for instance. We do this also for instance, we are supporting the US Army, for instance. Now, we know exactly what they want. We know their budget. And especially if they come to us, they try to search for an hotel, we will send them to the right hotel. The biggest thing, what I think is already addressed also this morning on meeting rooms, meeting spaces, that's far, far from perfect. On hotel rooms, as Hotel Plan and Meet.com, same company, 2 different brands, we are pretty far that we automate everything around it. On meeting rooms, it is still a long way to go. The two reasons. One, the hotel wants to always keep this availability of meeting rooms by themselves because they only have 4 meeting rooms and they want to see if they can shift things around. But again, if somebody wants to book a corporate meeting, especially what will be the future, what's already said before, it will be small meetings. People want to book right away the hotel plus meeting room, or they want to book a hotel and want to have an alternative meeting room. But if they're not online available and they get their confirmation hotel room, but not confirmation for a meeting room, it could be that they cancel the hotel room because they will find somewhere else the combination. So that's something we have to work on together constantly. What I see also as a future, the MICE business is, well, how can you help your corporate client? We have like we are mostly looking only with this company at big corporate clients, so maybe the Forbes clients. That could be at this moment we have like Walmart. We have a budget of 100 million on travel, and we take care of all that traveling because they have 1 million employees around the world. We take care that normally it took 65 people to do this. We take 3 people to do this, and you can imagine they set up new stores. We have to, in 2 days, we have to send 50 people from Walmart to something, good bed configuration, everything. And we can all do that because we built a system to control that very easy from one place where they can find everything, even a budget, even with flights together. We do that with partners. So we try, if we look at the MICE business, we always look at the client, what did you do the last 2 years? And of course, the future will be different. And then we try to say, okay, let's solve every problem. Let's plan with them and see how we can automate it, but that they can also change the travel very easy from one place. Of course, everybody is last year, and that's of course something everybody had to deal with, was COVID. So what we saw, because we're a worldwide company, you have to see our head office is West Palm Beach in the US. We have an office where I'm in Amsterdam, London. We are Singapore, Melbourne, Las Vegas, and I'm also dealing with a lot of Chinese clients. And when COVID happened over there already in January, we saw this will not go away. This will not be in SARS. We see that the pandemic went really fast to Europe and then moved to UK, moved to US, moved to South America. But knowing the whole world, we saw also all the different measurements, but also what we saw, what was not good for our company at that moment in March, I never forget that day, 18th of March, of just before, I think, the ITB in Berlin, that all the groups and all the corporate business went from 100% to almost zero. We still keep some momentum,
that month because the COVID infected the States a little bit later, where we also had a lot of still people traveling. But of course, that hit in May, etc. So we were seeing that a lot of cancellation happened, and of course, we were not happy. We had to close call centers we had on the other day, what we did externally. But then what we really did, what I think helped this company, and I'm very proud of the people from hotelplanningmeetings.com, that we saw, okay, let's do ourselves and help our clients. The biggest thing is that we had to pay back a lot of clients. We had a lot of cancellations. We had to do refunds, cashbacks, rebooking. A lot of people rebooked in the beginning because we thought it would be in 3-4 months COVID, but we saw this will stay. We were very hard. Yes, I fired people, 50% of my staff I laid off. And why? Because I saw this will stay till at least the end of the year. Because everywhere, seeing also having a very good relationship with Asia, that we saw this is not going, the international travel will not start up very fast. But saying that, what we did is what we always did, is we helped our clients always personally already, so people could call us. And really what we're seeing more and more, that people were not trusting anymore what they were reading. Was an hotel COVID ready? Was the hotel closed? Can I, a lot of things, but can I park my car because they didn't fly anymore? People fly internally. So what we did is we ramped up internally people on the phone and per email. So because people really liked personal contact again. And we did this because we also, for instance, if hurricane season happens, we move thousands of families in 1-2 days to an hotel. So we were used to a kind of crisis, but what I'm really proud of, that we hired from June till now 800 people where we can really support our clients very well. So at this moment, I am doing the same kind of revenue, maybe 20% less than last year. So what I'm saying about that one, if you are in travel, and also in now, especially the MICE business really hit hard, you have to see if your company is flexible to do other things, and also have trust in your people who work for you. Because if you are, people always travel, even now in COVID, we find other clients who want to travel locally. So we concentrate on local travel, we did local marketing, we had people for all different nationalities and languages on the phone per email, trying to help the client who had to travel, or at least wanted to travel, but was not sure. And this was pretty successful, and we hope, and then we see then even if the small group business and the small meeting business will come back, that next year will be our best year ever to succeed. But it will take some time. I just, we had the beginning of the conversation. What will happen with the vaccine? I believe when people get, especially the people who travel a lot, and will people between 20 and 50 years old, will get the vaccine. It will be a big boost of people traveling. Also, we did a lot of work together with the WTTC, that's the World Travel Council, that we tried to constantly advise the government, please work together, take care, like we have a visa, how can people travel safe later, or by testing, but not even with testing, if you have vaccine, is it able that you go to another country, just keep informing. And that, I think, is the only way that we get back to a normal level. And I think 2021 will be not the normal level, but at least where we are in, we are not concentrating only at the MICE travel anymore, but also at the leisure. And why? Because the leisure business was so used to do an online booking without even questioning, they even have questions now. So my family has a question, can I really go to Switzerland? And that's what we stepped in, and I will advise you to people who are in the MICE business right now, that if they are only doing corporate travel and MICE business, also take a look at the leisure business, because people, you can help, you know how demanding
corporate travelers are, that's how demanding leisure people like. They want to be sure they can go back. They want to be sure they can go to a shop. They can be sure they park a car. They want to be sure is a hospital in place, etc., etc., etc. So content is more and more key, but also your service level is really key right now. If you are just a website where people can book, I see the conversion dropping online. But if we help them by saying, okay, can I help you? Can I really book this? Blah blah blah. That really helps. Other things, and I don't know if you guys follow all the speakers today, but of course, what also in the COVID happened that technology, people will really develop good technology with a good service, they will move even faster. So what I'm also seeing that that all the OTAs, that will be Booking.com, Expedia, Ctrip, bigger other platforms, they will even grow faster the coming 6 months. One, they have the technology in place. Secondly, people trust them. Because also what's really hard for this moment at hotels, for instance, I'll give you an example. A friend of mine has a really nice hotel on the coast here in Holland. And there were a lot of German and Belgian people every time coming during autumn. But because the government in Germany and in Belgium said, okay, you cannot go to Holland anymore because if you come back, you have to go in quarantine. Everything is cancelled. And 90% of his business, and I think even because I know there are a lot of Turkish people listening, there was the same thing what sometimes happened with Russia when Russia said we don't go to Turkey anymore. That 90% of your hotel was empty. The biggest problem they have, they cannot even handle all the cancellations, refunds, everything. So that's where we come in place as we call online travel agent, tour operators. We can take care of that one. So what I'm doing also last month, constantly informing the hotel, we can take care of that. Yes, of course, you have to pay a commission over booking, but they are sure that we can try to get another market for them to book into their hotel. So that means, okay, the Germans are not coming anymore, the Belgian people are not coming anymore, but let's see if the Dutch people now want to come to your hotel. Because mostly in this period you were fully booked because every year almost the same people came to your hotel, but try now to look for another market. And the more markets will be local the coming time. Because still, people will not step into the plane. People are still afraid if they go to another country, if they can come back. Corporate travel will still be low. So that are all things I think you have to consider. Now, are there any questions? Because I think I covered everything already now in 35 minutes. No questions? Or is no audience? Yes. Yep. No Hi, questions? Or talking Thanks. to myself? I'm talking in the air. No. I can say you that I can get it from the back end, guys, that we have almost 500 attendees. Okay. So you were definitely not talking to the air. And I believe these talks will be also published after the event online on YouTube or on other platforms. So you will also get it. However, I cannot see any questions at the moment. Yeah. So in case they will have, they do want to contact. Yes, now I see Jeren. Awesome presentation. Thank you very much, Jeren. Thanks to us. I'm also checking other platforms if in case there are questions and I don't want to miss it. At the same time, Bas, in case you want to share any contact details of you, if they can find you on LinkedIn. Yeah, you can find me on LinkedIn. Bas Lemmens is very easy, and then you will see hotelpad.meetings.com. It's easy to find. Okay, I'm also. I think my name, I'm the only Bas Lemmens in the online travel for so long. Okay, I will be definitely sending you an invitation also on LinkedIn. Okay. And yeah, so far so good. Bas, I don't know if you have any additional things to include. I'm perfectly fine. So if there are no questions, then
I wish you all a good event for the rest of the day. Perfect. And I also wish you, it's coming up, a Merry Christmas and a New Year, Happy New Year. I hope 2021 will be the best for all of us. You're great. I got IPO, so I'm happy, man. Yeah, perfect. Okay, boss. Nice to meet you. Bye-bye. Have a nice talk. Bye bye. Tamam. Bugünkü MICE salonundaki veya alanındaki konuşmalarımızı tamamladık. Tüm konuşmacılara çok teşekkür ederim. Bu esnada yayın süresince bana sürekli destek olan, arka planda teknik anlamda da destek olan Ali Hakan'a çok teşekkür ediyorum. Çok teknik durumda koordineyle arka taraftan yazışıyordum kendisiyle ve anında bana yanıt veriyordu. Gerek sunumların ekrana aktarılmasında veya diğer konularda. Teşekkür ederim tüm katılımlarınız için. Umarım keyifli ve bilgilendirici tabii ki aynı zamanda konuşmalar olmuştur. Tekrar bu session'da, MICE alanında tekrar görüşmek üzere. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. So, how was Turkey? So Turkey was. Wow. Yes. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominican Republic has it all. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominican Republic has it all. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominican Republic has it all. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominican Republic has it all. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominican Republic has it all.
República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominican Republic has it all. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominican Republic has it all. Fly Emirates, fly better. So, how was Turkey? So Turkey was... Wow. Yes. Turkish Airlines has a very young fleet consisting of aircraft with the most advanced systems. Our main aim is to offer our passengers a safe and comfortable flight. Air quality inside the cabin is one of the most important parameters for this goal. Cabin air is changed every 3 minutes with fresh and clean air. To provide this level of safety, we use the latest technology filters, known as HEPA filters. This filter removes all particles in the air, including all viruses and bacteria, with the efficiency of 99.97%. As Turkish Airlines, all our airplanes are equipped with these HEPA filters. We change them with brand new ones at intervals recommended by aircraft manufacturers. With this method, air quality inside the cabin stays safe and comfortable for our passengers throughout the entire flight. We wish you healthy flights with Turkish Airlines. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominican Republic has it all.
So, how was Turkey? So Turkey was... Wow. Yes. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de Dominican Republic has it all. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de Dominican Republic has it all. So, how was Turkey? So Turkey was... Wow. Yes. So, how was Turkey? So Turkey was... Wow. Yes. So, how was Turkey? So Turkey was... Wow. Yes.
Turkish Airlines has a very young fleet consisting of aircraft with most advanced systems. Our main aim is to offer our passengers a safe and comfortable flight. Air quality inside the cabin is one of the most important parameters for this goal. Cabin air is changed every 3 minutes with fresh and clean air. To provide this level of safety, we use the latest technology filters, known as HEPA filters. This filter removes all particles in the air, including all viruses and bacteria, with the efficiency of 99.97%. As Turkish Airlines, all our airplanes are equipped with these HEPA filters. We change them with brand new ones at intervals recommended by aircraft manufacturers. With this method, air quality inside the cabin stays safe and comfortable for our passengers throughout the entire flight. We wish you healthy flights with Turkish Airlines. Turkish Airlines has a very young fleet consisting of aircraft with most advanced systems. Our main aim is to offer our passengers a safe and comfortable flight. Air quality inside the cabin is one of the most important parameters for this goal. Cabin air is changed every 3 minutes with fresh and clean air. To provide this level of safety, we use the latest technology filters, known as HEPA filters. This filter removes all particles in the air, including all viruses and bacteria, with the efficiency of 99.97%. As Turkish Airlines, all our airplanes are equipped with these HEPA filters. We change them with brand new ones at intervals recommended by aircraft manufacturers. With this method, air quality inside the cabin stays safe and comfortable for our passengers throughout the entire flight. We wish you healthy flights with Turkish Airlines.
República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominican Republic has it all.
República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de Dominican Republic has it all. So, how was Turkey? So Turkey was wow. Yes.